যে বিষয় নিয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেটা হলো স্টেম, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, মূলত কম্পিউটার সায়েন্সকে গাইডেন্স। আমার মনে হয় এখন আমরা যে সময়ে অবস্থান করছি, এই সময়ে কেরিয়ার গাইডেন্স বলতে এটা বোঝায় না বা বোঝানোর প্রয়োজন নেই যে কি কোর্স করার পরে কত রকমের কেরিয়ার অপশনস রয়েছে, সেইগুলো বলার বা বোঝানোর প্রয়োজন এখন বিশেষ নেই। কেন? কারণ হচ্ছে যে এখন অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন এটা খুবই সহজ। একটা সময় পর্যন্ত কোনো ইনফরমেশন পেতে হলে আমাদেরকে লাইব্রেরিতে ছুটতে হতো, কিংবা কোনো লার্নেড পার্সন যিনি ওই বিষয়ে জ্ঞান রাখেন তার কাছে যেতে হতো জানার জন্য। কিন্তু এখন অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন খুবই খুবই মানে খুবই প্রাঞ্জল। আমরা মুহূর্তের মধ্যে যে কোনো ইনফরমেশন পেতে পারি। ফর এক্সাম্পল, 12th পড়ার পরে, 12th সায়েন্স নিয়ে কেউ যদি পড়ে, তারপরে কি কি কেরিয়ার অপশনস থাকতে পারে তার সমস্ত কিছু আমরা একেবারে উইদিন ফিউ মোমেন্টস পেয়ে যেতে পারি। আমাদের হাতে যে মুঠোফোন রয়েছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সমস্ত অপশনসগুলো পেয়ে যেতে পারি। ডিটেলস, এই ধরনের কত গাইডেন্স ভিডিওসগুলো ইউটিউবেও রয়েছে। ফলে এই ধরনের জাস্ট কিছু ইনফরমেশন দেওয়াটা বোধহয় বড় গাইডেন্সের সেই প্রয়োজনটা বোধহয় এখন নেই। যেটার এখন বেশি প্রয়োজন যে সেটা হলো, আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছিলাম, যেখানে বলা হচ্ছে যে যে কোনো সাকসেস, যে কোনো বড় অর্জন, তার পেছনে 40% রোল থাকে স্টুডেন্টের নিজে, 30% রোল থাকে স্টুডেন্টের ফ্যামিলি, 20% রোল থাকে টিচার্সদের, আর 40, 30, 20, 90 হলো বাকি 10% রোল হচ্ছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে। ফলে এই যে 40% এটা স্টুডেন্টের উপরই নির্ভর করছে। এই 40% আর কিছুই নয়, সেটা হচ্ছে মোটিভেশন। একটা ছাত্র বা ছাত্রী সে যদি সঠিকভাবে মোটিভেটেড থাকতে পারে, সে যদি নিরন্তর আপ থাকতে পারে, নিরন্তর সে যদি স্ট্রং থাকতে পারে, স্মার্ট এফোর্ট দিতে পারে, তাহলে 40% ওখানেই কিন্তু অর্জন হয়ে গেল। আর 30% হচ্ছে ফ্যামিলি। এই 30%-এর মধ্যে 30% এরকম নয় যে যে ফ্যামিলির আর্থিক কন্ডিশন ভালো হতে হবে, প্রপার ইকোনমিক সাপোর্ট দিতে হবে। ফ্যামিলি যেরকম প্রোফাইলেই বিলং করুক না কেন, তাকে যদি মোরাল সাপোর্ট দেয়, নানাভাবে স্টুডেন্টের পাশে থাকে, তাকে মানে মন থেকে যদি সাপোর্ট দেয়, মন থেকে যদি দোয়া দেয়, তাহলে যেরকমই প্রোফাইল হোক না কেন ওই 30% গোল কিন্তু ফুলফিল হবে। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলতে চাই যে যারা স্কলারশিপ পাচ্ছেন, তো এটা আমরা ধরে নিতে পারি যে তারা রিলেটিভলি উইক ইকোনমিক প্রোফাইল থেকে। এই প্রসঙ্গে আমি বলবো যে উইক ইকোনমিক প্রোফাইল হওয়াটা এটা একদিক থেকে কিন্তু ভালো। এটা মানে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে পৃথিবীর সব থেকে মূল্যবান সম্পদ মেধা, এই মেধা কিন্তু আসে ওই দুর্বল পরিবারগুলো থেকে। যাদের অনেক সচ্ছল পরিবার আছে, তাদের ছেলে মেয়েদেরকে সঠিক মেধা দিয়ে মানে মেধাবী হিসেবে তাদেরকে গড়ে তোলা যাচ্ছে না, তারা গড়ে উঠছে না। মেধাগুলো কিন্তু আসে এই দুর্বল পরিবারগুলো থেকে। ফলে এই যে পভার্টি, এই যে মানে ইকোনমিক উইকনেস, যারা আমরা বিলং করি, আমাদের মনে মনে এটা ভাবতে হবে যে এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, বরং এইখান থেকে মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে এই প্রোফাইলে তৈরি করেছেন এমন ভাবে যে যাতে করে আমি এখান থেকে আরো গ্রো করতে পারি এবং অনেক উপরে উঠতে পারি, সেই জন্য সৃষ্টি করেছেন। ফলে এইরকম পজিটিভ ওয়েতে আমার এই প্রোফাইলটাকে যদি আমি নিতে পারি, তাহলে মনের মধ্যে কিন্তু সাহস তৈরি হবে, মনের মধ্যে হিম্মত তৈরি হবে। আর এই হিম্মত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে কিন্তু অনেক এগিয়ে দেবে আমাদেরকে।
সেই জন্য মন থেকে স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন, মন থেকে হিম্মত থাকা প্রয়োজন। আমি লড়াই করব, আমি এটা অর্জন করবই, এবং তার জন্য স্মার্ট ইফোর্ট কথাটাই আমি প্রয়োগ করেছি। স্মার্ট ইফোর্ট শুধু পড়ে গেলে হবে না, পড়ার সাথে অনেক টেকনিক আছে, স্মার্ট ইফোর্ট বলা যায়। তো সেই স্মার্ট ইফোর্ট দিয়ে যদি আমরা দিতে পারি, তাহলে কিন্তু যে কোনো বড় লক্ষ্যমাত্রা আমরা অর্জন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমরা আর কম্পিউটার সায়েন্স প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলবো, যে কম্পিউটার সায়েন্সে একটা কথা আছে অ্যালগরিদম। এই অ্যালগরিদম এমন একটা জিনিস যে কম্পিউটার সায়েন্স নয়, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট সবকিছুরই অ্যাপ্লাইড দিক থেকে যে বিশাল ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে, এই ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এইটাই কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হচ্ছে এই বিরাট ইনফরমেশন সায়েন্স। এই যে বিপুল ক্লাউড, বিপুল যে মানে মানে ওশিয়ান অফ ইনফরমেশন, তথ্যের মহাসাগর এই পৃথিবী জুড়ে রয়েছে, এই তথ্যের মহাসাগরকে যারা রেগুলেট করতে পারবে, তারাই কিন্তু আজকের পৃথিবীতে, তারাই হবে চালিকা শক্তি, তারাই এই পৃথিবীকে তারা ড্রাইভ করবে, পৃথিবীকে তারাই এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং যাচ্ছেও। আগামী দিনে এই যে অদৃশ্য ক্লাউড, এই ক্লাউডই কিন্তু আমাদের পুরো জীবনকে বাই অ্যান্ড লার্জ ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি রেগুলেট করছে এবং করবে, বিপুল পরিমাণে করবে। এটা কি, এবং এই যে ক্লাউড, এই যে বিরাট ইনফরমেশন জগৎ, এটাই কিন্তু মানে মানুষ কিরকম ভাববে, মানুষ কি করবে, তাদের ফুড হ্যাবিটস কেমন হবে, তাদের পুরো সামগ্রিক জিনিসটাকে অনেকাংশে রেগুলেট করবে এটা। এমনকি তারা কাকে ভোট দেবে, তাদের ইলেকশনের সময় তাদের থটস কেমন হবে, সেইটাও কিন্তু রেগুলেট হয় এই অদৃশ্য ক্লাউড দিয়ে। এই অদৃশ্য ক্লাউডকে যারা রেগুলেট করতে পারে, এটাকে আমরা বলতে পারি প্রোগ্রামিং। এই অদৃশ্য ক্লাউডকে যারা প্রোগ্রাম করতে পারবে, তারাই কিন্তু এই হিউম্যান সিভিলাইজেশনের প্রোগ্রামার হবে, তারাই কিন্তু হিউম্যান সিভিলাইজেশনের পুরো চাবিকাঠি তাদের হাতে থাকবে। ফলে এটাকেই আমরা বলি অ্যালগরিদমোক্রেসি। আমরা অনেক ক্রেসির নাম শুনেছি, আমরা যেমন কিংডম হোপ জানি, আমরা যেমন ডেমোক্রেসি শুনেছি, আমরা যেমন অটোক্রেসি শুনেছি। এখন যে সময়ে আমরা অবস্থান করছি এবং যে দিকগুলো আমাদের সামনে আসতে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে অ্যালগরিদমোক্রেসি। যারা এই হিউম্যান সিভিলাইজেশনকে প্রোগ্রাম করতে পারবে, তারাই কিন্তু পুরো দুনিয়ার এই হিউম্যান সিভিলাইজেশনকে, শুধু দেশ নয়, সারা পৃথিবীর প্রোগ্রামিংটা তারা করবে এবং সারা পৃথিবীকে তারা শাসন করবে। আমার ছোট্ট ভাই বোনেরা যারা স্টুডেন্টস রয়েছে, তোমাদেরকে ভাবতে হবে যে এই সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স এগুলো পড়াশোনা করার পরে, বিশেষত কম্পিউটার সায়েন্সের মধ্য দিয়ে তোমরা যদি ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর তোমরা বড় জায়গাতে পৌঁছাতে পারো, এবং তোমরা এই পৃথিবীকে যে প্রোগ্রাম করা, যেটা মানুষ দেখতে পায় না, আমরা আমাদের নবসকে, রুহকে যেমন দেখতে পাই না, কিন্তু রুহটাই হচ্ছে আসল জীবন। ঠিক একইভাবে এই পুরো এই যে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সবগুলোই কিন্তু এখন তৈরি, কন্ট্রোল হচ্ছে, রেগুলেটেড হচ্ছে এক অদৃশ্য প্রোগ্রাম দিয়ে। সেই অদৃশ্য প্রোগ্রামিং এ তোমরা নিজেদেরকে এনগেজ করো এবং পুরো পৃথিবীটাকে সুন্দর প্রোগ্রামিং এর মধ্য দিয়ে আরো পজিটিভ করে তোলো। সেই স্বপ্ন, সেই আশা, সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই তামান্না, সেই প্রত্যয় তোমরা আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে গ্রহণ করো। এই আশা আমি এই প্রোগ্রাম থেকে রাখবো। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া, তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক আন্দাজে বুঝে এবং স্মার্ট ইফোর্ট দিয়ে আমাদের এই পৃথিবীটাকে একটু হলেও পজিটিভ করা, আমাদের চারিপাশটাকে একটু হলেও আরো সুন্দরতা করে তোলার তৌফিক দান করেন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। শুকরিয়া জনাব ডক্টর হায়াতুল্লাহ ফারুক সাহেবকে, খুব স্বল্প সময়ে তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং এটাও তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যে দারিদ্রতা অভিশাপ নয়, দারিদ্রতা আশীর্বাদ। দারিদ্রতার মধ্য থেকে মেধা ফুটে এবং সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা পৃথিবীতে বদলাতে পারি, সেই আশা নিয়ে আমরা আমাদের এই প্রোগ্রাম। এরপর আমি অনুরোধ করব জনাব জাফর নিয়াজি সাহেব তার বক্তব্য।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Assalamu alaikum everyone. I am here. First of all I would like to thank Janab Shah Alam Saab and the whole team of Amanat Foundation for inviting me and giving me this opportunity to share my views with all you budding students. I have a presentation. Can I come down? Everyone of us are always wondering. We always wonder what should be our career, where should we go from here, what should we study. There are always many confusion in our mind. Where do we go? What do we do? Which course do we take? So there are various options where we are always confused what career to choose and where should we start. We will find many competitions, but we should always remember that we should not do anything in haste. We should not run after each other. We should take small steps. We should take various steps. There are various ways. We should be very carefully selecting our ways. One long step in the wrong direction is better, is always bad. But a very small step in a right decision is always good. So we should take a right decision, a right step, no matter how small it is. So now what we do, we are always confused. What course we should select, what stream we should select. There is a small test. There are two tests which is online. You can always go and take these tests, which is called Holland Career Test and Harvard-Garner Multiple Engineering Test, Intelligence Test. They will ask you certain questions. This is all free. You can go to the internet and search it on the Google and you will get it. They will ask certain questions, set of questions. You will be, while answering those questions, you will be thinking what all questions are. These are all irrelevant questions. But no, you should go and answer those questions and they will give you the result. What are your strengths? What are your weaknesses? Which career option you could choose. These are just a guidance for you to understand yourself and your future career. So we are always, as I say, always confused what to do, how to do. So what should we do? How should we do?
So these are always confusion. We are always confused where to go. These are a confusion. What happens is, earlier as sir said, 40% depends upon our own selves. How do we choose? There will be many people telling you many options, many reasons, but you should also think of ourselves. What are the careers which you suit? I am here to speak about certain aspects, certain particular field which we could take. Earlier what happens when we think, either we go for becoming a doctor, an engineer, or a chartered accountant, or if not anything, we go to a service industry, kahin job mil gaya, so we go for a job. So, but as sir said, earlier there was no means of communication, or very less means of communication. We would depend on people whom we know. They might not be more knowledgeable, but we have to decide according to their decisions and instructions or advice. These are all myths. These would happen once upon a time. But now, with the revolution of IT, with the revolution of internet, the whole lot of information is available. And the option of social science is also very, very lucrative, very important, and very achievable. There are various fields in social science which you can take. International relationship, political science, you can become a teacher, you can become a public servant, you can become a lawyer, you can go for media. There are n number of plethora of options which you can go for social science also. If you are going into a social science field, humanities field, don't be very submissive that science and technology, the one who was taking science and engineering, they are better off than me. No, everyone has an equal right. Social science has also a very, very important role these days, and you can very well build a career, a good career in this field also. Social science will help you to gain your communication skills. It will develop your critical thinking. It will give you an analytical reasoning, social science. And it will also help you develop the skill of problem solving. So social science will be very much helpful for you in your future life. So what are the options of social sciences? What are the options? As I've said, there are n number of options, and some of the options I will say. For example, you can international relationships. What are the qualifications for international relationship? You can take political science. If you have done this, you can go for international relationships. You notice? Anyone? Anyone? Yes. He is our Honorable Minister of Finance, External Affairs, Mr. Subramaniam Jayashankar. Do you know his qualification? He is a Foreign Affairs Minister. What is his qualification? He has done in social science. He is an MA in political science and MPhil and PhD in international relations. So you can become the next foreign minister. Why not? Next, law. The most lucrative career option, and very easily you can do it by doing social science. Do you know this person? Anyone? Any guesses? He is our Chief Justice of India. Itself a plethora of options for you, and the world is in your hand. There are other options: mass communication, hospitality, personal professional. You can go for public assistant. You can do UPSC, top government services like IAS, IPS, and most importantly, you can become a teacher, because teacher is the most important person on earth. Why?
Because all the other professions are taught by one professional, that is a teacher. Right? So this is a beautiful option, you can go for it. So my dear friend, as Farooq sir has said, the whole world is in your hand. The internet, the power of internet. Use the power of internet. You have the option, all the options. You go, search, and find yourself what you can do. Social media. Again, whatever you have, you can use or misuse those things. So these are social media, Facebook, Instagram, Twitter, whatever. You can use it in a very good way also. You can develop yourself through these social media. Please make good use of these platforms. One more thing, whatever you do, please don't stop learning. Because once you stop learning, you cease to live. So it is said that learning begins from the womb till the tomb. So you cannot stop learning. Whatever you do, whatever, if you are successful or not successful, you are struggling or not struggling, you should not stop learning. My dear friend, with this, I end my session and pray that you all succeed in your life and grow with flying colors. And lastly, the कुरान की आयत जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप नमाज के लिए जाइए और नमाज के बाद आप दुनिया में फैल जाइए अल्लाह की रहमत, अल्लाह की फजल पाने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला खुद भी दे सकता है। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह इज द बेस्ट सस्टेनर, सबसे बेहतर देने वाला अल्लाह। अल्लाह तो दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इबादत करो, लेकिन आप फैलो, खुद से मेहनत करो, बैठे मत रहो। अल्लाह ताला देने वाला, देगा अल्लाह, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। आप लोगों को पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि आप असा मारिए और पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। पानी का चश्मा तो यूं भी फूट सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, आपको कुछ करना होगा, खुद से कुछ नहीं होता। मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आप लोगों को कहता हूं कि मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे कभी मत हटिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब জাফর নিয়াজি সাহেবকে। আমরা এতক্ষণ শুনে এসেছি যে স্টেম, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্সের কী কী স্কোপ আছে। তাতে যারা আর্টস স্টুডেন্ট, সোশ্যাল সায়েন্স নিয়ে যারা পড়াশোনা করছিলেন, তো তারা ভাবছিলেন আমাদের জন্য স্কোপ বোধহয় খুব সীমিত, কিন্তু সেটাও নয়, যেটা জাফর নিয়াজি সাহেব আপনাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। এখন আমরা অনুরোধ করব, খুব সংক্ষেপে, আমাদের অনেকগুলো বক্তা আছেন, সংক্ষেপে তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করব। এখন আছেন মিস্টার নাইমুর রহমান, যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটি ছিলেন, এখন উনি সিইও বীরভূম কোঅপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। মিস্টার নাইমুর রহমান, তার আসসালামু আলাইকুম। মঞ্চে যারা আছেন তাদের সকলকে সম্মান, যারা সামনে আছেন ছোটদের জন্য আশীর্বাদ, এবং যারা বড় আছেন সালাম, সমবয়সীদের শুভেচ্ছা। স্লগ ওভারে ব্যাট করতে নেমে তো চালিয়ে ব্যাট খেলা ছাড়া উপায় নাই। তো আমাদের মনেই করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। আর সম্প্রতি আমার সুযোগ হয়েছে, আমি একদম বাংলা ভাষায় বলছি, আমি নিজেও পাতি বাঙালি এবং বাঙালি আনা নিয়ে আমার গর্ব আছে। তো সম্প্রতি আমার সুযোগ হয়েছে আলামিন মিশন যে ফাউন্ডেশন কোর্স চালু করেছেন ডব্লিউবিসির পাথর চাপড়ি। আপনি নিজে যেহেতু বীরভূম জেলার ভূমি সন্তান, সেখানে আমি ক্লাস নিয়ে থাকি আলামিন মিশন পাথর চাপড়ি এবং শিউড়ি ব্রাঞ্চে। আমি যারা রয়েছেন এখানে, যাদের স্কুল স্টুডেন্টস অনেকেই আসেন, মাই ডিয়ার ডটার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, এবং যারা ব্রাদার্স রয়েছেন, আমার সন্স রয়েছেন,
ছেলে মেয়ে সবাইকে বলবো যে আমি যেহেতু নিজে WBCS পড়াশোনা করে এসেছি এবং এটা ক্লিয়ার করার পরে নিজের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারছি, নিজের সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় বিশেষ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষভাবে কাজ করতে পারছি। আমি অনুরোধ করবো যে দেয়ার আর সো মেনি অপশনস, অনেক আছে অপশন। তোমরা যারা আমার ছোট আছো সন্তান সম, তোমাদেরকে বলবো যে একান্তভাবে WBCS মুখী হয়ে যেতে। কারণ আমি নিজে কাজ করার সুবাদে অনেক IAS অফিসারের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ হয়েছে। সাউথ থেকে তারা এসে থাকেন, তারা এটা বলে থাকেন যে তাদের ওরিয়েন্টেশনটা একদম স্কুল লেভেল থেকে, তারা স্কুল লেভেল থেকে ঠিক করে থাকেন যে তারা IAS করবেন, UPSC ক্র্যাক করবেন। তো WBCS এর প্রিপারেশনের জন্য যে যে পেপারস গুলো আছে তোমরা ইতিমধ্যেই করছো। বাংলাতে আছে প্রেসিস রাইটিং, ট্রান্সলেশন, এসে রাইটিং, এগুলো তোমরা করছো। ইংরেজিতেও তাই আছে। হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি তোমরা যেটা পড়ছো সেটাই আছে। হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফির জন্য আলাদা করে বিশেষভাবে কিছু পড়ার দরকার পড়বে না, একটু গভীরভাবে পড়তে হবে। সায়েন্স, টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্ট যা পড়ছো সেটাই আছে, আর একটু বেশি মাত্রায় একটু বড় মাপের বই নিয়ে নিতে হবে। যেটা বাড়তি পড়তে হবে সেটা হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ান ইকোনমি অ্যান্ড পলিটি, এটা একটা বাড়তি পড়ে নেওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্স এবং পলিটি। এবং জিআই, যেটাকে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বলা হয়, এবং অ্যারিথমেটিক একদম মাধ্যমিক লেভেল। তাহলে তোমরা বলবে যে এতই যদি সোজা তাহলে সবাই পায় না কেন? পায় না এই কারণে যে সবাই এটাকে খুব কঠিন বলে ভাবে। আমি WBCS পরীক্ষায় ক্র্যাক করেছিলাম, আমি যদি ক্লারিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতাম, মানে ক্লারিক্যাল পরীক্ষায় ক্লার্ক হতে পারিনি, কেরানি হতে পারিনি বলে আমি WBCS-টা দিয়েছিলাম। যদি কেরানিটা হয়ে যেতাম তাহলে আমার আজকে অফিসার হওয়া হতো না। মানে আমার ব্যর্থতাটা আমাকে সফলতার সন্ধান দিয়েছিল। আমি যদি কেরানি হয়ে যেতাম সেদিন ক্লার্কশিপে, তাহলে পরে আমার WBCS এক্সাম দিতাম না, আমার হওয়াও হতো না আজকের এই যে জনসেবা করবার যে সুযোগটা পাচ্ছি। আরেকটা কথা বলবো যে ইউপিএসসি, আমার সম্প্রতি আপনাদেরকে একটা তথ্য দিয়ে আমি শেষ করছি। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া থেকে গত বছরে ইউপিএসসি ক্র্যাক করেছে, মানে 2022-তে ইউপিএসসি ক্র্যাক করেছে 33 জন। তার মধ্যে যিনি ফার্স্ট হয়েছেন ইউপিএসসি IAS এ, তিনি একজন নন মুসলিম সিস্টার, নন মুসলিম হিন্দু সিস্টার। তিনি পড়াশোনা করছেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে, কিসের জন্য? ইউপিএসসির জন্য। আমরা সেই এক্সেলেন্স সেন্টারে নিয়ে যেতে পেরেছি বলেই, জামিয়া মিলিয়া সেই জায়গাতে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই। এবং আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, তারা কটা করেছে? 22 জনকে এখান থেকে বের করতে পেরেছে IAS হিসেবে। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি AMU পাচ্ছে, JMI জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটি সে পাচ্ছে। এবং পাশাপাশি জাকাত ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া, জাকাত ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া একটা অত্যন্ত ভালো কাজ করছেন, যে এখানে যেমন আমানত জাকাত ফাউন্ডেশন তৈরি হয়েছে, ওরা জাকাতের অর্থ দিয়ে সারা ভারতবর্ষে যে সমস্ত রয়েছেন আন্ডার প্রিভিলেজ ক্লাসের, তাদেরকে তারা ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং IAS কে কোয়ালিফাই করছেন, ইউপিএসসি ক্র্যাক করাচ্ছেন। ফলে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, JMI, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, AMU এবং জাকাত ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া, তারা করতে পারছেন। কোথায় করছেন? সারা ভারতবর্ষের মানচিত্রটা যদি দেখেন, পূর্ববঙ্গের দিকে, পূর্বাঞ্চলের দিকে খুব একটা কিন্তু সফলতা নেই, যা কিছু সফলতা আসছে উত্তরাঞ্চল থেকে এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে। তারা সেই পরিস্থিতিটা তৈরি করেছেন। এরকমও দেখা যায় এক্সাম্পল, যে একটা গ্রাম থেকে কয়েকটা IAS বেরিয়ে গেল, তাহলে কি সেই গ্রামের যাবতীয় IQ আল্লাহ পাক ঢেলে দিয়েছেন? এরকম তো নয়। তারা সেই এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতে পেরেছেন। ফলে JMI পারছে, AMU পারছে, জাকাত ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া পারছে, আমরা পারছি না এই পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে। বা এবং তাও মধ্যে পাটনা, বিহার, তারা যে সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সাম রয়েছে ব্যাংকিং সার্ভিসে, তারা অত্যন্ত কোয়ালিফাই করাতে পারছেন। সেখানে খান স্যার আছে এবং অন্যান্য স্যাররা রয়েছেন, তারা ভালো ট্রেনিং দিচ্ছেন। আমাদের এই কলকাতাতেই নেই। আমরা ভাষণটা অত্যন্ত দিই, কিন্তু আমরা কাজের বেলাতে তখন আর থাকি না। ফলে আপনারা যারা রয়েছেন, তোমরা যারা রয়েছো আমাদের ছোট, তোমাদের চোখেই স্বপ্নটা দেখবো যে তোমরা আগামী দিনে WBCS-টা কোয়ালিফাই করবে, এবং এটা সম্ভব। এই মুহূর্তে মালদাতে যিনি ADM, তিনি একজন মুসলিম মহিলা, তিনি কাশ্মীর থেকে এসেছেন, IAS কোয়ালিফাই করে এসেছেন। আরেকজন SDO আছেন মুসলিম মহিলা, বালুরঘাটে, তিনি একজন মুসলিম মহিলা এবং তিনি IAS কোয়ালিফাই করে SDO হয়ে আছেন। সবাই পারছেন।
এই মুহূর্তে রামপুরহাট, আমি রামপুরহাটের ছেলে, রামপুরহাটের যিনি এসডিও তিনি একটি মুসলিম ছেলে, সে এসছে সাউথ থেকে। খালি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা বের করতে পারছি না। তো আমরা তোমাদেরকে অনুরোধ করব, এটা জেনে রাখো, লাস্ট আমার ওয়ার্ড, যে WBCS এর মেন্স এর যে সিলেবাস ইকুয়াল টু ইউপিএসসি প্রিলিমস এর সিলেবাস। WBCS এর মেন্স এর সিলেবাসটা যদি ভালো মাত্রায় তোমরা অনুশীলন করে নিতে পারো, তাহলে ইউপিএসসি প্রিলিমস কোয়ালিফাইড জায়গাতে তোমরা চলে গেলে। বাকিটা রয়েছে আরেকটু পড়াশোনা করে তোমাদের ইউপিএসসি মেন্স এর জায়গাটা নিয়ে যাওয়া। আমি এখানে যারা ডিগনিটারিজ রয়েছেন তাদের অনুরোধ করব যে আপনারা এত সব করছেন, অজস্র অভিনন্দন, এই কাজটা এবার কে করে, কিন্তু যদি একটা এক্সেলেন্স সেন্টার অর্থাৎ কোচিং এর জন্য, ইউপিএসসি কোচিং এর জন্য একটা এক্সেলেন্স সেন্টার এখানে করে তুলতে পারি আমরা কলকাতার বুকে, তাহলে অন্ততপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক যে ছেলেমেয়েরা অ্যাসপিরেন্ট রয়েছে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারবো। আলামিন মিশন ফাউন্ডেশন কোর্স চালু করছে, আলামিন মিশন সহ অন্য অনেক মিশনের অনেক কোচিং সেন্টার আছে, কিন্তু আমি বলবো যে এখনো পর্যন্ত উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়নি। উৎকর্ষ কেন্দ্র বলতে যা বোঝায়, যেখান থেকে আমরা জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মতো, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির মতো বা জাকাত ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার মতো আমরা বছরে 10টা 20টা 25টা করে আমরা আইএস বের করতে পারবো, সেই জায়গাতে আমরা পর্যন্ত এখনো যেতে পারিনি। ফলে ওনারা রয়েছেন ডিগনিটারিজ এবং তাদের সেই ক্যাপাবিলিটি রয়েছে, তাদেরকে অনুরোধ করছি যে আপনারা এই বিষয়টাকে নজরে রাখবেন। তোমাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং আগামী দিন সোনালী দিন হয়ে উঠুক এই দোয়া করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ জনাব নাইমুর রহমান সাহেবকে তার মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীকালে পশ্চিম বাংলায় এরকম এক্সেলেন্স সেন্টার গড়ে তোলা যায় কিনা সে ব্যাপারে আমরা ভাবনা চিন্তা করবো বলে আমাদের আশা। এখন আমি অনুরোধ করব শিশু বিকাশ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মুন্সি আবুল কাসেম সাহেবকে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করার জন্য, যিনি পশ্চিম বাংলায় আনেলে 1900 সংবিধানের 30 ধারা প্রয়োগ করে আনেলে স্কুল, স্বশাসিত স্কুল যিনি শুরু করেছিলেন এবং সফলতার সাথে এগিয়ে চলেছেন, তো তার মুখ থেকে শুনবো কিছু কথা। আমি সবার প্রথমে আমি আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা জানাই। আজকে মঞ্চে অনেক বিশিষ্ট মানুষ যারা আছেন এখানে, আপনারা যারা আছেন, আর আমার স্নাতক ছেলেমেয়েরা যারা আছেন, সবার প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। আজকে আমি খুশি যে আবদ্ধ যেটা আমি ভাবতাম বিজ্ঞান এবং অঙ্ক শেখাতে হবে, আজকে সাধারণ ভার কাছে আমি ইউনিভার্সিটি পেলাম, আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আপনারা হয়তো জানেন অনেকে, আমি গ্রামে বাস করি, একদম গ্রাম, অসপাড়া গ্রাম, কিন্তু শব্দ ছিল যে আগামী ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শেখাবো, অঙ্ক শেখাবো, ইংরেজি শেখাবো। আমরা কিছু মানুষ এক জায়গায় হলাম এবং একটা সোসাইটি ফর্ম করলাম, তার নাম দিলাম সোসাইটি ফর ইসলামিক এডুকেশন। অর্থাৎ আমি কোরআনটা পড়ে আমার যা আইডিয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এই, যে সারা কোরআনে আমরা একটা জায়গায় শিক্ষক, এবং তার শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল তার সৃষ্টি জগতের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান। এবং এই বিজ্ঞান শিক্ষা মানুষ আদম অর্জন করতে পেরেছিল, ফেরেশতা পারেনি। জানলাম ফেরেশতা মানুষের চেষ্টা করে। বিজ্ঞান শিখতে হবে, অঙ্ক শিখতে হবে, টেকনোলজি শিখতে হবে, কম্পিউটার শিখতে হবে। মানুষ অনেক এগিয়ে গেছে, 0,000 মানুষ এসেছিল আর মহাশূন্যে ঘুরছে, আমরা পিছিয়ে থাকবো কেন? তাই আমরা শুরু করলাম একটা স্কুল, এবং আমরা সবার আশীর্বাদে সেই স্কুল প্রাইমারি স্যাংশন পেয়েছে, সেই স্কুল সেকেন্ডারি স্যাংশন পেয়েছে, সেই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্যাংশন পেয়েছে, বিএড স্যাংশন পেয়েছে, ডিএড স্যাংশন পেয়েছে, এবং চেষ্টা করছি একটা জেনারেল কলেজ যেখানে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স এবং কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ানো হবে। তা আমি একটা আপনাদের অনুরোধ করছি যে আমরা গ্রামে বাস করি, আপনারা শহরে থাকেন, গ্রাম শহরের মধ্যে একটা ব্রিজ বানাতে হবে, গ্রাম শহরের মধ্যে একটা জমিও বানাতে হবে। আর সর্বত্র আমার ছোট্ট ছোট ভাইরা
যারা অনেক আশা নিয়ে আমাদের সময় জন্মেছে, তারা কি বড় হবে, আরো অনেক বড় হবে। এবং আজকে অনেক রিপোর্ট আমরা পেলেন যে অনেক ছেলে তারা আইএস হচ্ছে, তারা আইপিএস হচ্ছে, তারা ডাক্তার হচ্ছে, তারা ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, তারা প্রফেসর হচ্ছে, অনেক ছেলে। আসুন না আমরা সবাই চেষ্টা করি, আর টিম তৈরি করি, যেখানে ছেলেরা পড়াশোনা করছে তাদের পাশে দাঁড়াই। কারণ সত্যি তো আমরা গরিব মানুষ, আমাদের পয়সা নেই, সরকার কোনো সাহায্য করে না, তার সঙ্গে আমরা সবাই মিলে একটা জায়গায় হই। আমি আমার ছোট অনুরোধ জানাবো, যে উদ্যোগ আপনারা নিয়েছেন, আমার ছোট ভাইরা লেখাপড়া শিখছে তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, তা আমি ধন্যবাদ জানাই। যে এই এজিতে দরকার, ছেলেরা তোমরা এগিয়ে যাও, আমরা তোমার পিছনে আছি, তোমাদের ভাবতে হবে না, শিক্ষার খরচে ভাবতে হবে না, তোমরা আরো এগিয়ে যাও, আরো এগিয়ে যাও, দেশকে বড় করো, নিজেরা বড় হও। আচ্ছা এই কাজ যেন করতে পারি, আশা করছি আগামী দিন আমাদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, আমাদের কাজ করার দায়িত্ব আমাদের আছে, সেই দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ আপনার সবাই ভালো করুন। আমার ছোট ভাইরা তোমরা আরো বড় হও, আরো ভালো হও। আমার সালন সাহেবকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে এইসব প্রোগ্রাম শুধু কলকাতা করলে হবে না, আসলে আমরা গ্রামেও যাই, সেখানে আমরা প্রোগ্রাম করি, মানুষকে ডাকি, মানুষকে বলি। সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মুন্সি আবুল কাসেম সাহেবকে। তিনি তার যে ভাবনা সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে চান এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে তার যে অনুপ্রেরণা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব। এখন আমি অনুরোধ করব, যিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডিএম ছিলেন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর তিনি বিভিন্ন সময় সামলেছেন, এখন ওয়াকফ বোর্ডের অ্যাডভাইজার জনাব সৈয়দ সরফরাজ আহমেদকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য পেশ করেন। अस्सलाम वालेकुम। अमानत फाउंडेशन की तरफ से मुझे मदद किया गया और मंच पर खास करके मैं जनाब ताज सैयद अहमद साहब का वो पूरा प्रेजेंटेशन देख रहा था। चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ तालिम जाकिर सैयद साहब, उनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह तो जज़ाए खैर दे। शाह आलम साहब चेयरमैन मानव फाउंडेशन के, और थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ आयतुल्लाह फारूक साहब, जफर नियाजी साहब, नेमारुर रहमान साहब, इन लोगों ने अपनी बातें कही हैं। सबों का शुक्रिया। और मैं बहुत ही मुख्तसर में दो चार बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि एक दाद तहसीन बनता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि उर्दू ज़बान जो है वो यूनाइटेड उसको एक सरकारी दर्जा का, सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। और ये इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, अरबिक, चाइनीज़, जर्मनीज़ के बाद सातवीं ज़ुबान उर्दू है, जो कि यूनाइटेड नेशन में हाल ही में भी उसको बहुत बड़ा रुतबा मिला है। इसलिए हम उसी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तालीम हमने एक बहुत ही मामूली के स्कूल से किया है और अल्लाह पाक का करम रहा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नेमुर रहमान साहब ने आप लोगों को WBCS के बारे में बताया, और मैंने भी अपनी किस्मत को आजमाया कि WBCS से बैठा जाए। उस ज़माने में इतना तो कुछ नहीं था जितना आजकल है। आजकल तो एक्सेस है, आजकल तो इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत ज़राए हैं। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, बहुत ऊंचा उड़ना है मुझको हरे परवाज़ से। पहले तो ये आप ध्यान में रखिए कि स्मॉल बिगनिंग बहुत ही हम्बल बिगनिंग होगा, जैसा भी हमारे मुफ्ती साहब ने बताया
थोड़ा थोड़ा स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए और हद परवाज से आगे निकल जाइए। तो वो कदम आपका जो होगा वो बहुत ही मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा। और सिविल सर्विस के बारे में जो भी मैं बता, इससे पहले तो चूंकि आयतुल्ला साहब ने और जफर साहब ने तो आपको कंप्यूटर के बारे में बताया है, मगर सिविल सर्विस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि बहुत सख्त ज़रूरत है आजकल के हमारे भाई बहनों में और हमारे यंग स्टूडेंट्स को। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो बहुत मुश्किल है। जो हालात हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, हम चाहते हैं कि उस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में लाइए। डॉक्टर माशाल्लाह काफ़ी हुए हैं, अलमीन मिशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बहुत काफ़ी डॉक्टर निकाले, इंजीनियर निकाले। जिनकी ख्वाहिश है वो ज़रूर जाएं, मगर सर्विस में चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, उसकी तरफ एक निगाह होनी चाहिए कि यहाँ पर हमको पहुँचना है और उसी के मुताबिक आपको काम करना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। और अभी जो बताया रहमान साहब ने कि उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा आपको पॉलिटिक्स में जो पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी एंड साइंस और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताएं कि बहुत ही आसान है। हम लोग आजकल पेपर नहीं पढ़ते हैं, बस सुनते हैं क्या हुआ भाई, इधर करना 6 करोड़ हो गया, 7 करोड़ कमा लिया, वो बस सुन लिया, मगर वो कैसे क्या हुआ वो नहीं पढ़ा। तो ये पेपर पढ़ने की आदत अगर आप कर लें, इंग्लिश खास करके पेपर, तो आधा मसला सॉल्व हो जाएगा। पेपर खूब पढ़ा कीजिए, कम से कम 1 घंटा कम से कम वक्त दीजिए उसमें। इंग्लिश पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, टेलीग्राफ है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इस पर जरूर पढ़ा कीजिए। अगर 1 घंटा आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा दुनिया जहां की तमाम खबरें जो है वो आपके जहन में है और वो ताज़ा रहेंगे। तो इसी तरह से WBCS के इम्तहान में आप लोग बैठिए। हम अपने तौर पर हम कोशिश करते हैं, एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से हम लोगों ने एक चलाया जिसमें हम लोग WBCS कोचिंग देते हैं। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तो नहीं, 15-20 या 30 अगर होते हैं तो उस पर 4-5 ही आ सकते हैं। तादाद बहुत कम है मगर कोशिश बहुत बड़ी है। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आगे आप कामयाबी होगी, उसमें हम लोग करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि इसको जैसे भी हो कम से कम हमारे जो स्टूडेंट और अपने मुल्क के लिए तरक्याती मंसूबे में आप काम ले सकें। এখানে তারা তাদের জন্য জানাই যে একমাত্র আমাদের WBCS পরীক্ষাটা এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে করা হয় যেটা খুব সাধারণভাবে আমরা স্কুলে পড়ি। ম্যাট্রিকুলেশন সাবজেক্ট, ম্যাথমেটিক্স, জিওগ্রাফি যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়া যায়, কিন্তু পড়াশোনাটা একটু ভালো করে করতে হয়। সেটা আপনার কিন্তু একটু বেশ নজর দিয়ে যদি করেন তাহলে খুবই ভালো হয়। আমার একটাই কামনা থাকবে যে আপনারা একটু এই উপরে ধ্যান দেন, এরপরে আপনারা একটু অ্যাটেনশনটা দেন। আমি করে আপনাকে ছোট্ট একটা কথা বলি যে আমি যখন WBCS পাস করেছেন তখন আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমি অন্তত স্পেশাল সেক্রেটারি হয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বালুরঘাটে যাবো, সেটা ভাবিনি কোনোদিন। কিন্তু sheer luck and hard work and perseverance to your job will definitely take you to that spot. I wish all you all the best in your endeavor. Allah আপনার সকলকে কামিয়াব করুন। ধন্যবাদ। শুক্রিয়া জনাব সৈয়দ সরবরাজ আহমেদ সাহেবকে তার মূল্যবান পরামর্শ পেশ করার জন্য। এখন আমি অনুরোধ করব প্রাক্তন সাংসদ এবং কলম পত্রিকার সম্পাদক জনাব আহমদ হাসান ইমরান সাহেবকে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য। তাকে প্রথমেই আমাদের অনেক আগে 11টার সময় আসার কথা ছিল তার ইউনিট অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য, কিন্তু বাড়িতে তার অসুস্থতার কারণে তিনি অনেক দেরিতে এসেছেন। মানে তিনি আমাদের এই জাকাত মিশনের যে সমস্ত প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রাম কোনোটাই মিস করেন না। আমাদের সঙ্গে যে আন্তরিক বন্ধন তার আছে সেই কথা মাথায় রেখেই অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমাদের এই প্রোগ্রামে এসেছেন। তাকে অনুরোধ করে তার মূল্যবান পরামর্শ আপনাদের উদ্দেশ্যে পেশ করার জন্য। তার আগে আমরা তাকে বরণ করে নিতে চাই উত্তরীয় দিয়ে। আমাদের আমানত ফাউন্ডেশন পক্ষ থেকে তাকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করবেন শাহিদ হোসেন সিদ্দিকী। এখন আমি অনুরোধ করব ইমরান সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। জনাব আহমদ হাসান ইমরান, প্রাক্তন সাংসদ এবং কলম পত্রিকার সম্পাদক।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ, দরুদ ও সালাম তার প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, যিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শক। তো আল্লাহর প্রশংসা এই জন্য যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে লালন পালন করেন এবং মৃত্যুর পর তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হয়, অন্য কোনো রাস্তা নেই। উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু হিম অনলি। তো আর প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তো সমগ্র মানবতাকে পথ দেখিয়ে গেছেন। আমার গলাটা ভাঙা, আমি ওই জন্যই আসতে চাইছিলাম না, ভাঙা গলায় তোমাদের সামনে কি বলবো। তো এখন তোমরা সকাল থেকে ঘন্টা দুয়েক ধরে অনেক কথা শুনেছ। আমার মনে হয় যে আমার কি নোট অ্যাড্রেস দেওয়ার কথা ছিল, জালাল ভাই বললেন, তো সেটা আমি করতে পারিনি, অন্যরা এসব কথা বলেছেন। তো আমি একটু এমনি তোমাদের সঙ্গে আলাপ করব। আচ্ছা, তোমরা জানো যখন তোমরা খাবার খাও, তোমরা দাওয়াতটা হতে যাও, লাস্টে কি হয়, কি আসে বলো তো? আরে কোনো দাওয়াতে গেলে লাস্টে কি হয়, কি দেয়? আপনি বলো, তোমরা বলো। জি, মিষ্টি। হ্যাঁ, তো আমি লাস্টে বলছি, তাহলে তোমাদেরকে একটু মিষ্টি দেওয়া যাক নাকি, একটু হালকা হয়ে বলি। আসল মিষ্টি আমি দেবো না, আসল মিষ্টি দেবেন শাহ, তাই তো? তো যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে তোমাদের বয়স পুরো হয়ে গেছে, যা শোনা বেরিয়েছ। এখন আমি তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ করব। তোমরা জানো যে আমাদের তো তোমরা জানো যে আমরা যারা এখানে আছি পশ্চিম বাংলায়, আমাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না, আর কন্ডিশন ওয়াজ নট গুড। 34 ইয়ার্স কমিউনিস্ট পার্টি এখানে শাসন করেছে, তার আগে আরো 30 ইয়ার্স কংগ্রেস পার্টি শাসন করেছে, তারও আগে দেশ ভাগ হয়েছে। তোমরা জানো তো পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া, অনেকেই ভুলে যাচ্ছ। সেই দেশ ভাগে 47 হয়েছিল। তারপর আমাদের যারা ক্রিম অফ দ্য সোসাইটি, দে ওয়েন্ট টু ইস্ট পাকিস্তান, এবং তারপরও বাংলাদেশেও অনেকে চলে গেছিল। ফলে আমরা এখানে যারা রইলাম তারা লিডারহীন অবস্থায় ছিলাম, গরিব মানুষরা ছিলাম। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা ভেঙে গিয়েছিল। আমি খুব বেশি বলবো না এই ব্যাপারে, এটা বড় লম্বা হিস্ট্রি। তো আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা ভেঙে গিয়েছিল, আমাদের কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। এবং আমরা খুব কষ্ট করে বলা হয়েছে, আমি শাহ আলম সাহেব বা যারা এখানে আছেন, সরফরাজ সাহেব, আমাদের কাশেম সাহেবকে আমি দেখতে পাচ্ছি, তাদের নাম আমি বললাম না, তাজ সাহেবরা আছেন। আমরা এখানে খুব কষ্ট করে বড় হয়েছি। সাউথে এই অবস্থা ছিল না, এবং ইউপি টিউপির দিকেও অনেক মুসলিম ইনস্টিটিউশন ছিল, কিন্তু আমাদের এখানে কিচ্ছুই ছিল না। এমনকি মাদ্রাসা যেটা আমাদের ছিল আলিয়া মাদ্রাসা, সেটাও এখান থেকে ঢাকায় চলে গিয়েছিল। আল্লাহর অসীম রহমত, পরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের চেষ্টায় সেই মাদ্রাসাটা আবার এখানে কলকাতায় ফিরে আসে, আজ যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। তা আমি তোমাদের যেটা বলতে চাইছিলাম যে সেভাবে আমরা বড় হয়েছি, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না, এবং আমরা দেখেছি যে কি করে আমাদের গরিব ছেলেমেয়েরা, কোনো হোস্টেল ছিল না কলকাতায় থাকার জন্য, ভালো মতন কোনো হোস্টেল ছিল না, শহরগুলি থেকে আমরা চলে গেছিলাম, তো একটা শূন্যতা ছিল। সেই সময় আমরা 80-র দশকের শুরুতে, 70-এর দশকের শেষের দিকে আমি, শাহ আলম সাহেব, আরো অনেকে, আমানুল্লাহ খান, আহমদুল্লাহ সিদ্দিকী, এরকম অনেকেই আমরা কাজ শুরু করি, এবং ছোটভাবে আমরা কাজ করেছি। আমি আইডিবি স্কলারশিপের কোঅর্ডিনেটর ছিলাম প্রায় 5-6 বছর, এবং তখন আমার আন্ডারে ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল, দেন আসাম, মণিপুর, এখানে মুসলিম কমিউনিটি আছে একটা ভালো, দেন উড়িষ্যা, এগুলো আমার আন্ডারে ছিল। এবং আমরা তখন দিতাম, স্কলারশিপ দিতাম। এটা অনেককেই হেল্প করেছে, প্রচুর ছেলে মেয়ে স্কলারশিপ পেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। তো এখন আল্লাহর রহমতে শাহ আলম সাহেবরা আমাদের ফাউন্ডেশনের দ্বারা বা আরো যারা কাজ করছেন তাদের দ্বারা যেটা হয়েছে, একটা উজ্জীবন এসছে পশ্চিম বাংলায়। আর এই উজ্জীবনের পথিকৃৎ হচ্ছে তোমরা।
তোমাদেরকে এই যে নতুন উজ্জীবন এসছে এটাকে ধরে রাখতে হবে, কেমন? তোমাদেরকে ধরে রাখতে হবে এবং তোমাদেরকে কখনোই তোমাদের শিকড়কে ভুললে চলবে না। দ্য রুটস, রুটস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রুটস বলে একটা বই আছে, সেটা ব্ল্যাকদের, আমেরিকার ব্ল্যাকদের রুটস কি ছিল তার উপর বইটা। যারা নিজের রুটসকে ভুলে যায়, যারা নিজেদের শিকড়কে ভুলে যায়, তারা কিন্তু কোনোদিনই বড় হতে পারে না। তারা পরগাছা হয়ে বড় হয়। পরগাছা বুঝে তো? তো আমাদেরকে আমাদের গ্রামে মনে রাখতে হবে, আমাদেরকে মহল্লাকে মনে রাখতে হবে, যারা আমাদেরকে হেল্প করেছে তাদের মনে রাখতে হবে, বাবা মা তাদের খিদমত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদেরকে দেখতে হবে কি করে আমাদের সমাজ আরো দাঁড়াতে পারে এবং আমাদের দেশ, আমাদের কান্ট্রি তাকেও ভুললে চলে না। মুসলিমরা দিতে এসেছে, নিতে আসেনি। এমন নয় যে আমরা সবসময় হাত পেতে থাকবো আমাদের দাও দাও দাও, না। মুসলিমরা যেখানে আছে তারা এত কন্ট্রিবিউট করেছে ইন ডিফারেন্ট ফিল্ড যে মানুষ যেটা বলেছে এরা তো দিতে এসেছে, তারা মুসলিমদেরকে স্বাগত জানিয়েছে। এবং আমাদের একটা ইসলামী কথা আছে, তোমরা জানো যে নিচের হাত থেকে উপরের যে হাত যে দে সেটা উত্তম। আমি আশা করব তোমরা যারা এখানে ছেলে এবং মেয়েরা আছো, তোমরা এমন ভাবে বড় হবে, এমন ভাবে রোজগার করবে, এমন ভাবে মানুষের সেবা করবে, তোমাদের হাতটা উপরে থাকবে, বাকি সব মানুষের হাত নিচে থাকবে। এবং তাহলে কি হবে? তাহলে এই হবে যে আমাদের দেশে আমাদের একটা নমুনা হতে হবে। আমাদের দেশে বলতে হবে মুসলিমরা খালি এরকমই নয় যে তারা হাত নিচু করে রাখবে, তারা দিতেও পারে আমার দেশকে, অন্য কমিউনিটিকে, অন্য কমিউনিটিকে আমাদের হেল্প করতে হবে। আর আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের বেশিরভাগই এখানে মুসলিম, ইসলামের দাওয়াতকে আমাদেরকে ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা আমাদেরকে ভুল বোঝেন, কেমন? তা আমাদেরকে সেটা ভুল করতে হবে, বলতে হবে না ভাই, ইসলাম খারাপ কিছু নয়, ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা এই দুনিয়ায় এবং পরকালে মানুষকে পথ দেখায়, এবং ইসলাম একটা সুস্থ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করে, যার দ্বারা সবাই বেনিফিটেড হয়। শেষ কথাই বলবো, তারা আমাকে আমাদের জালাল ভাই বলে দিয়েছেন তো অল্প কথা বলার জন্য, যে আজকে আমাদের পশ্চিমবাংলায় ততটা না হলো আমাদেরকে ভালো করে বোঝা উচিত। সারা ভারতবর্ষে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, এমন একটা সরকার এসছে যে মুসলিমদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এবং আমরা দেখেছি যে মাইনরিটি স্কলারশিপ ছিল, সেটা আমাদের সরকার বন্ধ করে দিয়েছে, এবং মাইনরিটিদের যে উচ্চশিক্ষা স্কলারশিপ ছিল সেটাও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। এবং 87% of scholarship has been cut by the government in this budget. 87%. আমি আঁকড়া বলছি, পরিসংখ্যান आपका उर्दू से मैं भी प्रभावित हो गया तो আমি আঁকড়া বলছি, তো পরিসংখ্যান বলছি 87%। তাই আমাদের আরো মেহনত করতে হবে। এবং আমার ফাউন্ডেশন, আমাদের শাহজাহান ভাই এবং অন্য তাজ সাহেব এসেছেন, তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। তারা যে চেষ্টা করছেন তোমাদেরকে স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য, সেটাকে তোমরা গ্রহণ করো এবং তার সুযোগ নাও। এবং যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষে এই পরিস্থিতি চিরদিন থাকবে না, এখন যে হেট চলছে এটা চিরদিন থাকবে না। আমাদেরকে সেজন্য আমাদের হিন্দু ভাইদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক করতে হবে। এবং তোমরা একজন অ্যাম্বাসেডর অফ ইসলাম, ইউ হ্যাভ টু বি। এবং তোমরা তাদেরকে বলবে, স্যারদেরকে বলবে, স্যার এই হচ্ছে আমি মুসলিম, এবং আমাকে দেখুন, আমার ক্যারেক্টার দেখুন, আমার কথাবার্তা শুনুন, এবং আমি সত্যিকার অর্থে ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করি। তোমাদেরকে রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে হবে, অ্যাম্বাসেডর যদি না হতে পারো। আমি আশা করব তোমরা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছে তারা এখানে থেকে বেনিফিটেড হবে। তাদের কথা এখানে হয়েছে, কাসেম সাহেব ছিলেন, অন্যান্যরা ছিলেন, ফারুক সাহেব ছিলেন, আয়াতুল্লাহ সাহেব, উনি আমাদের সত্যিকার অর্থে একজনই আয়াতুল্লাহ আমাদের এখন আছে এই ফলে এবং পশ্চিমবাংলায়, তিনি হচ্ছেন আয়াতুল্লাহ ফারুক। তো ঠিক বলেছি, এই আয়াতুল্লাহকে আমাদেরকে মানতে হবে। তো তিনি নিশ্চিত কিছু কথা বলেছেন। আমি শেষ কথা বলবো এই, যেখানে বেশ কয়েকজন একে দেখতে পাচ্ছি, ইয়াং লেডি, তারা স্টুডেন্ট, তারা এখানে এসছেন। আমি তাদেরকে বলবো যে নারীদের ইসলামে সব থেকে বেশি বড় ভূমিকা রয়েছে। আমি যেখানে যাই
আমি একটা কথা বলি, এই কথা বলে আমি শেষ করব, যে নারীরাই হচ্ছে সমাজ গড়ার কারিগর। যেই হোক, নারীরাই হচ্ছে সমাজ গড়ার কারিগর। সেটা হচ্ছে, তোমরা আমাকে বলবে, কিন্তু আমার সঙ্গে কথাবার্তা করবো বলেছিলাম। আমাকে বলো তো, কে প্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন? দেখো, মা খাদিজা, তিনি একজন মহিলা ছিলেন। তোমরা আমাকে বলো তো, যে কে সব থেকে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন? হযরত আয়েশা। তো জানো তো সব, তোমাদের বলার কোনো দরকারই নেই আমার। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। মা ফাতেমা তার বাবাকে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রবলভাবে সাহায্য করেছেন। আর লাস্ট কথা জিজ্ঞেস করবো তোমাদেরকে একটা কথা, যে সেটা হচ্ছে এই, তা আমাকে বলো তো, কে প্রথম ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছিলেন, ইসলামের জন্য জান দিয়েছিলেন? নবীর যে আদর্শ, নবীর যে মেসেজ, তাকে কার্যকরী করার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, জানো তোমরা? হ্যাঁ, তিনি ছিলেন সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাহলে বুঝতে পারছো যে প্রথম শহীদ একজন নারী, প্রথম ইসলাম কবুলকারী একজন নারী, এবং ইসলামের বাণীকে প্রচারকারী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তিনিও একজন নারী। তাই তোমাদের দায়িত্ব সব থেকে বেশি। তোমাদেরকে সেভাবে তৈরি হতে হবে, এবং সেভাবে ইসলামকে, শিক্ষাকে, সমাজকে, এবং সব থেকে বড় কথা পরিবারকে গড়তে হবে। আমি অনেক বলে ফেললাম, তো তোমাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, এবং তোমরা যারা এসছো, যারা স্কলারশিপ পাবে, তাদেরকে আমি মোবারকবাদ দিচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং আমার ফাউন্ডেশনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তারা যেন তাদের এই কার্যক্রম নিয়ে আরো অনেক বেশি এগিয়ে যেতে পারে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জনাব আহমদ হাসান ইমরান সাহেবকে তার মূল্যবান পরামর্শ আপনাদের দেওয়ার জন্য। আমরা আরো একবার ইমরান সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে তিনি বাঙালি মুসলিমদের মুখপত্র, যে কলম পত্রিকা, এই এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল, যে আমাদের বাঙালি সমাজে কোনো দৈনিক মুখপত্র ছিল না। তো সেটাই তিনি, এই দুঃসাহসিক কাজটা তিনি শুরু করেছিলেন এবং এখন চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং মুসলিমদের বিভিন্ন খবরাখবর কলমের মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাই, যে আমাদের রাজ্যে তথা আমাদের দেশে কি ঘটতে চলেছে সে সমস্ত বিস্তারিত খবর কলমের মাধ্যমে আমরা পাই। তো সেই জন্যে তাকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাই। আমরা আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো এখন আমরা আমাদের এই আজকের অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি জনাব তাজ সাইয়দ সাহেব, তো তাকে অনুরোধ করবো তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। তার আগে আমি অনুরোধ করব আজকে এই প্রোগ্রামের যিনি অর্গানাইজার অ্যাডভোকেট মাসুদ করিম সাহেব, তাকে কয়েক মিনিটে তার মূল্যবান পরামর্শ পেশ করার জন্য। মিস্টার মাসুদ করিম সাহেব। তো ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না, তো আমি অনুরোধ করব মিস্টার তাজ জাকির সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. A lot of speakers have spoken to you all. I hope you are all not tired. You probably need a lot of stuff to be digesting all the information that has been shared with you today. And inshallah, I will make it easier upon you. I will make it short. I lost my mother when I was very, very young. So, pretty much until about age 19, I grew up under the shadows of my father. He was a businessman, but he had a lot of talents. He was a khatib, he was an imam, he was a shair, he was a calligrapher, on and on and on. And he used to quote this ayah from time to time.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. Allah subhanahu wa ta'ala says man is nothing but what he or she strives for, and the results of that striving shall be seen. Even though this ayat is referring to the results in the hereafter, but you know it, I know it, that all depends upon what we do to achieve good results in this dunya. Nothing can be achieved without making an effort. Even an Olympian has worked very hard, very, very hard. If they are passionate about succeeding in the particular game that they want to achieve with gold medal, they have to strive at the local level, the district level, the state level, and the national level, and then the global level. So it's all that efforts that matters. But here is the thing. There are people who are rich, who have a lot of inheritance. उनके माँ बाप जो है बहुत मालदार हैं, पैसा है उनके पास. So they can go and seek better education, better tutoring, better teachers, better colleges, better universities, and they probably have a better foundation, right? And then also by qadr, Allah subhanahu wa ta'ala makes some people zahin nashin. I mean, a sharp mind. They can grasp things quickly, easily. Not all of us have that. But then that becomes, उनके लिए भी कोई problem नहीं है. They can get good selection to universities and colleges and whatnot and succeed in life. So what happens those who are not these, they are not falling into these categories. How are they supposed to succeed in life? Because everything depends on an effort. And to put an effort also, they need help. So this is where organizations like Amanat Foundation and maybe a little bit of help from my organization comes into play. We are going to say, it's not a self-imposed prophecy as they call. Recently there's an article that was written on math by an expert who was hired by Bill and Melinda Gates Foundation. You all may have heard about that. So they have a budget which is not the budget of many nations here. So they conducted a research saying why there is a problem for those who are underprivileged and marginalized communities not able to understand mathematics. So they went and researched and found that there is some kind of thing in the mind that, math is not for me. Now I'm just asking the students here who are gathered here, how many of you consider math to be your favorite subject? Raise your hands. You see that? How many hands are there? Not a whole lot. But math is the foundation of everything. Everything. The whole STEM area, science, technology, engineering, math. Engineering, you have civil, mechanical, electrical, electronics. In medicine, you have got just not being a doctor, you have nurses, you have optometrists, ophthalmologists, pharmacists, nursing, all of those are there. And now you have computer science degree, which is now spreading into several specializations of itself. Data science is emerging as a specialized category. Professor Ayatollah may talk little bit about algorithm. Now, algorithm is used now for artificial intelligence in media, social media, in electioneering. So some of it is based on mathematics. Mathematics is not hard. What is hard or what is not there is because the foundation is not there. I will guarantee you those who are good in mathematics, they will also be able to succeed in chemistry, physics, biology, all of that stuff, because everywhere there is some kind of mathematics in there. Now, here is the thing. A lot of people,
A lot of people talk about this thing that one gentleman talked about, as far as learning is concerned, you should never stop learning. Learning is not dependent on age. Learning is for everybody. Allah subhanahu wa ta'ala also says. And learning, let me tell you why I am here and what my organization and myself, for my own selfish reason I am doing this. Because I am trying to have some good grades in front of my Lord when I go there. Whatever little that I have got, I just want to employ that for the right cause, for the right purpose, for the right people. So that you will make me some dua for me when I leave this building. You know? So, here is the thing that we have to remember. You should not go purely with the intention of passing the exam. 30%, 40%, 60%, and above and all. Because if you do that, you got a degree, you may get a job. You know, what then? You may do the job and keep on going like that. But things don't work that way in today's dunya. It's moving fast. Everything is being determined by the continuous change in technologies. You have this, have that, this device, that device, this peripheral, that peripheral. You just name it. Every day there is something. And some of those people who have done wonders, and some of those people who have brought transformational change in our life, they are not something super duper human beings. Go and look and Google it and find out who was Bill Gates, who was Hewlett and Packard, who are the founders of Google, who is Steve Jobs. These are all ordinary people. These are ordinary. Some of them even college dropouts. But they had a passion to do something. You know, something was going on that we need to invent something and do something. And they were testing with their friends and buddies in their garages. In fact, Steve Jobs, you know, the founder of Apple, and his house, I live in a state called California, and that's where his house. And that is now turned into a kind of like a museum. People pass by and say, oh, this is where Steve Jobs used to be. Because these people brought transformational changes. You know, transformational changes. Smart keys, smart cars, smart appliances, smart cars. Everything is smart. Everything is controlled by us. I mean, the whole life has turned around. Look at even what happened in the pandemic. We all came out of it in 3 years. There were ways to make the things go on smooth. You know, pick up deliveries, online teaching, this, that, and all that. Somehow the world survived. So when you go there and get a degree or study, we want you to study with a passion. Think about what you are really good in, what you are passionate about. Whether it is chemistry, or physics, or biology, or botany, or mathematics. You should be liking something and you should learn that with a passion, with deeper understanding of what you are doing. That's what Allah subhanahu wa ta'ala says everywhere. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Have you reflected? Whatever you are seeing, our alamat, did you look at it? أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Have you seen at this camel, our creation, that it can survive in the Sahara, in the desert, with no water and food for days? Have you looked at these skies? It has no pillars, how it has been hanging upon you or erected upon you? Or did you see the earth, how it has been laid out to you? Have you seen the mountains, how it has been put on the earth to keep it a balance? Everywhere the signs are there. And Allah, He wants us to
रिफ्लेक्ट ऑन इट, इसके ऊपर गौर करना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, उसकी सोच और जांच पड़ताल में रहना. This is what he's telling you, and this is what we need. Otherwise, you will just remain, you know what, we will all remain, or we are remaining just job seekers. We are not job creators. You know what we are remaining? End users. Somebody, invents something, it is available to you, you just go and take it and you use it. But you don't know what is behind that, how it works, what technology is there, what securities are there, what information is there. There are some. Coming to that point, there are some Indians who have done wonders. Have you heard of Fortune 500 companies? Those global tech giants, or those corporations whose revenue, whose marketing, who have a huge influence on the society. 500 of those in the whole world. Out of those 500, 114 of those CEOs and CFOs are Indians. Now, who is responsible for their success? Of course, they themselves, but at the same time, their parents. Their parents had a big hand. Your parents have a big hand. Don't stop learning. Don't stop the child from getting into, the place that they need to be. Even if you don't have money, you need to find ways to help your children succeed. In the late 60s, when I was going to evening college, working 8 hours a day, wallahi, what can I say? I'm not telling you this because I want to brag about myself. I went to a college, in the evening college, there were more than 1,000 students. Do you want to know, I was the only Muslim. Then after my undergraduate degree, I did not stop there. I went to get my master's degree, Bombay University, the downtown campus. I had to travel like hour and some minutes in that Bombay rushful trains to get to my lecture. And sometimes I was late. I was just bowing myself down and going through a corner to go and sit in the back. There are so many of them who are doing masters, but I did not find one Muslim person. Who is responsible for that? So my young boys and girls, remember, life is not easy. Life is tough. Life has a lot of tests and tribulations. So you need to have a lot of patience and you need to have put in a lot of hard work. Now I am going to come to what the whole thing this is about. Alhamdulillah, this is 5 years since we started this foundation. This is the 3rd year we initiated the awarding of scholarships in India. And this is the 2nd time I am visiting your state here, working with Chalam Saab and his wonderful 3 kids. Wonderful. Many, many thanks to Arif. He's a great guy to work with. He's always resourceful, thoughtful. He's always available, morning, evening, day, late night. His enthusiasm is admirable. But anyway, so I just came from Patna. We had an award ceremony there yesterday. And a week before, there was an award ceremony for students like you in Bangalore. And tomorrow I am flying to Delhi and then to Srinagar to have award ceremony. And we have sponsored a small science lab in Rajasthan because in the remote areas there is no even school there. There's a private school, but there was no science lab. So the children were not learning all the science subject without a practical background. And slowly and surely we are helping little by little and expanding ourselves. But in all of this processing, what I found is this. And when the applications are received, after filtering out by foundation like Amana, we took a look at it. 50% of the students do not pay attention to what is required of them. This page comes up when you go onto our website and you click on it.
apply for India STEM scholarship. This tells you what is the objective, what is the selection criteria, what applicants must submit, and how the selection process works. This page lays down what are all the different conditions. Then you go and click on the application, and the application comes up. Most of them, to me it looks like they did not follow this. They just went to this application process. They just want to fill it out. And there are 3 questions at the very end of the application. One is, describe the one event where you have displayed your leadership qualities in 250 words. The second question is, how you are going to use STEM knowledge to advance your career goals. 250 words. The last question is, how you are going to use STEM to help the society that you live in. 250 words. Some are writing pages and pages and pages, describing did this, I did that. But one of the things that I found was there were a lot of grammatical mistakes, spelling mistakes, punctuation mistakes. You know, these things may have been harder before, but if you have a laptop or you have access to go to a public library and you have some computers there, you can put your thoughts in there using MS Word. Heard about MS Word, right? Hello? Yes. Go and put a few sentences there. It does all that for you. It checks for punctuation, checks for grammar, checks for spelling, it checks for lowercase, uppercase letters, and it also suggests to you a better word than what you are using. It does that for you without even for you to put an effort. But those who do not have that means, you just don't have to rush filling this one out. You sit down, take your time, put your thoughts together, describe in the 250 words what is it that you have done as a leader, what is it that you are going to do with a STEM degree, what is that you want to help other people, blah, blah, blah. That's what the people who are evaluating are looking at you. They don't see you in person. They don't know you. But what they know you is what you put in there. And I'm telling you something. Those people who are evaluating, they are not ordinary people. They are highly successful people. They have gone to highly successful universities and colleges. And they want you to succeed just like them. And they are the ones who are evaluating. So you all need to keep that in mind. Because this is a process through scholarship that we are teaching you. Tomorrow you are applying for a job. You are applying to a entrance examinations, various examinations, or UPSC examination. Or you are appearing for an interview, a panel who is asking you questions, relevant questions, or testing your presence of mind. Or when you are at work, you are designing a document. You are making presentation just like here. You are explaining a policy decision. All of these require your oral and written capabilities. Just don't go there and get a degree, but get knowledge. You know why? Because Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Say, are those who know equal to those who do not know? Only they will remember who are people of understanding. This is, of course, related to Allah's message about the deen and the akhlaq and the tarbiyah and all that. But all of it, everything, our whole life is based on that, purely based on that. So knowledge
all knowledge, just not the religious knowledge, but every knowledge about algebra came from algebra. Go and Google it, you will find it. Chemia, chemistry came from that. Go back and read about Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Haytham, Khawazmi. There's so many of them who have wonders in those days. And we lost the touch. And we need to get back to that. And we don't perform according to the standards and goals of today. We probably are not going to do good. Like I said, I always say, only you remain a job seeker or an end user. We better change that course. We better change that mentality, and become job creators and good managers, and good developers. Something like what Khalid is doing. This is managing a whole technology business. So have to have the capabilities. You have to compete with this dunya here because it's a globalized society, globalized economy. And STEM forms the foundation, basis of that economy and a nation. Even the United States, such an advanced nation, they think that they have fallen to position 17 when it comes to STEM. Some other smaller nation, like the Scandinavian countries, Korea, Japan, China, and other nations, Singapore, and all of them way ahead of us. But India is also ahead of that. And you have an advantage because this country has the youngest educated population. That's an advantage you have. You have a stable government, you have a young educated population, and a smart population. So you just need to show yourself to get better. And at the end of it, what is the maqsad? Ultimately, it comes down to what in my primary school we used to recite this dua. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में जिंदगी शम्मा की हो खुदाया में जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब इल्म को शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूलों को होती है चमन की जीनत. We should be an adornment for our nation through our effort. We should be a shining example of the nation. वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत. So when we get successful, when you are able to meet your ends, remember about those who do not have. What we spend on ourselves dies with us. What we spend on others will remain forever. बेवा को दे, यतीम को दे, अंजमन को दे, फूलों की गर हवस है, तो पानी चमन को. Think about that. I wish you all the best. Take care of yourself. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ তাজ জাকির সৈয়দকে তার মূল্যবান পরামর্শ আপনাদের উদ্দেশ্যে দেওয়ার জন্য. আমরা যে স্কলারশিপ ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম আমরা আয়োজন করেছি তাতে স্টেম স্কলারশিপ 25 জন এবং আমানত জাকাত মিশনের স্কলারশিপ 40 জন, 65 জন স্টুডেন্টকে আমরা এবছর স্কলারশিপ দেব. তারপরেও আমরা এই গ্যাদারিং করার মূল কারণ হচ্ছে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এখানে এসছে তারা স্টেম স্কলারশিপ, আমানত জাকাত মিশন স্কলারশিপ সম্পর্কে তারা জানুন এবং পরবর্তীকালে তাদের প্রয়োজনে তারা যাতে এতে আবেদন করতে পারে সেই স্কোপ তাদের জন্য খোলা রইল. এবং তাজ জাকির সৈয়দের যে তাদের ওয়েবসাইটে আবেদন করার যে পদ্ধতি সেটা তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন. যে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে সেই আবেদন করতে হয় সে ব্যাপারেও বলেছেন. আপনারা ঠিকঠাক তার উত্তরগুলো লিখতে পারলে দিতে পারলে সেখানে আপনারা আবেদন করার উপযোগী বলে মনে হয়. এখন আমরা আমাদের স্কলারশিপ ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম শুরু করব. তো এই স্কলারশিপ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজে যে টোটাল এই কাজটা কোঅর্ডিনেট করেছেন তিনি হচ্ছেন নূর মেহভেশ. তাকে অনুরোধ করব এই স্কলারশিপ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ পরিচালনা করার জন্য. নূর মেহভেশকে অনুরোধ.
अस्सलाम वालेकुम and thank you everyone इतना patiently सुनने के लिए and thank you Taj sir for inspiring us and giving us such wonderful lesson as a young person, as a youth, as a learner, as a student, what we can do, how we can do something better in our lives. So thank you Taj sir and all of you. Now we are starting our scholarship distribution program. So I would like to call Sheikh Anish Ahmed here. He is currently studying in Medical College of Kolkata, MBBS, third professional year. So please आप यहाँ आए. আমাদের সময় কম থাকার জন্য আমরা যে 65 জন স্কলারশিপ I would like Taj sir to please represent this award, STEM Scholarship Award 2022 to one of our awardee, Mr. Anish. Next is Sheikh Sahil Ahmed, who is currently studying in Jadavpur University, BSc Physics Honors. I would like to call him on stage, and I would request Mr. Shah Alam sir and Taj sir to kindly please give the award to Sheikh Sahil Hassan. Now I would like to call Runa Khatun, who is currently studying in NRS Medical College and Hospital, MBBS second year. Please come on stage. I would like to call Taj sir and Shalam sir to kindly please award her with STEM Scholarship 2022. Now I would like to call Muhammad Ghulam Rabbani, who is currently studying in St. Xavier's, Kolkata, post BSc in Microbiology. Please come on stage, and I would like to call Mr. A.H. Imran Sahab to kindly present this award to Ghulam Rabbani. Now I would like to call Muhammad Afzal on stage, who is currently studying in St. Thomas's College of Engineering and Technology, course BTech, EC Department 4th year. I would like to call Advocate Masood Karim Sahab to please present this award to Muhammad Afzal. এখানে যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তাদের মনে হয় না যে তারাও এখানে আসবেন একবার, তাদের একবার মনে হয় না, স্পৃহা জাগে না যে আমিও এই জায়গায় উত্তরণ ঘটাবো। প্লিজ আজকের এই সভামঞ্চ থেকে তোমরাও নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা করো, অঙ্গীকার করো, নেক্সট এই প্রোগ্রামে যেন তোমরা এই জায়গায় আসতে পারো। আমি এটা তোমাদের সবার তরফ থেকে আমার যত গুণীজন আছেন সবাইকে সাক্ষী রেখে দিচ্ছি যাতে আগামী দিনে তোমরাও এখানে আসতে পারো।
Thank you. Okay, those who have got the checks, please stay till last. We have some more procedures. Now, we would like to move to our AZM scholarship, which is Amanat Zakat Mission. जैसा कि पहले ही mention हुआ है that it has been started since 1994, and Alhamdulillah, Amanat has given so many scholarships to so many students and helped them to reach their goal. Now I would like to call Azizur Rahman Mandal, who is currently pursuing MBBS third professional year degree from NRS Medical College and Hospital, Kolkata, to please come on stage and collect this award. Azizur Rahman Mandal. I would like to call Professor Ayatollah Farooq Sahab to please present this award to Azizur Rahman Mandal. Next is Salima Khatun, who is currently pursuing MBBS degree from NRS Medical College and Hospital, West Bengal. Please come on stage, and I would like to call Taj sir to please present this award to Miss Salima Khatun. The AZM Award 2022, Amanat Zakat Mission Scholarship Award 2022, Salima Begum. Alhamdulillah, we have so many doctors here and future doctors here. So, अगर कोई problem होती है तो at least I'll get treated by you guys. Alhamdulillah. Next slide. Now I would like to call Salima Nasreen on stage. She is currently pursuing physics honors third year degree from Derojio Memorial College, West Bengal. I would like to call Sayyid Sarfaraz Ahmed Saab to kindly please present this award. Now I would like to call Khalida Khatun, who is currently pursuing BSc in Biology, third year degree from Surendranath College, Kolkata, West Bengal. I would like to call Mr. Zafar Niazi Sahab along with Zanab Munshi Abdul Qasim Sahab to present this award. Thank you so much. आप लोग please wait करें till end जिनको भी checks मिल गए हैं. We have some more procedures at the end. Thank you so much. And more interestingly, सबसे ज़्यादा important है quiz competition, तो आप लोग इसका wait ज़रूर करें. Do participate. Thank you so much. Okay, sorry, two more left. Tahir Ahmed Lashkar. I would like to call Tahir Ahmed Lashkar on stage, who is currently pursuing BSc in Computer Science, third year degree from Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata, West Bengal. I would like to call Mr. Shah Alam sir and Ghulam Ahmed Ladwa sir to please kindly present this award.
Sumaya Chaudhary on stage to please collect the award by Naimur Rahman Sahab. Sumaya Chaudhary, can you please collect your award? Thank you so much, everyone. আমি কলমের পক্ষ থেকে যে মিলন উৎসবে যে প্রোগ্রাম হবে সেই সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার জন্য আমার কাছে নির্মাণ সাহেবকে অনুরোধ করব। আসসালামু আলাইকুম। আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি সব ফিল্ডে এগোতে হবে। আমাদেরকে এগোতে হবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, সাহিত্য ক্ষেত্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্র আমাদেরকে সমানভাবে এগোতে হবে। এখন সাহিত্য ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের যে অবদান, তোমরা জানো যে আমাদের 3.5 কোটি পপুলেশন রয়েছে পশ্চিম বাংলায়। এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বিধানসভায় বলেছেন যে 3.5 কোটি পপুলেশন রয়েছে মুসলিমদের। তো আমাদেরকে সমানুপাতিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন এভরি ফিল্ড আমাদেরকে দিতে হবে, রাখতে হবে। তো আমরা মিলন মেলা একটা উৎসব হবে, মিলন উৎসব পাক সার্কাস ময়দানে হয়। সেখানে আমরা কলম পত্রিকার তরফ থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা কোলাবোরেট করবো। যে অনুষ্ঠানটা করবে একটি কুসুম। আপনারা শুনুন না একটু ভাই, गल्प बंधु तो बंधु बंधु वाले तो अनेक टाइम पाबें, बहुत सारा टाइम मिलेगा आप लोगों को बात करने के लिए आपस में। तो ठीक है, हम যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে তো আপনারা যদি আসেন 11 তারিখ জাস্ট মাগরিব বাদ আমাদের পাক সার্কাস ময়দানে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। তাতে 3 জন লোককে ব্যক্তিত্বকে আমরা সম্মানিত করব। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন আলিফিয়া টন্ডেওয়ালা। তিনি একজন অন্ধ, ছোটবেলায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি লেখাপড়া পার্শ্ব করে গেছেন, নিজের সব কাজ অন্ধ সত্ত্বেও নিজেই করেন এবং তিনি সাবিত্রী দেবী কলেজে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তাকেও আমরা ওই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করব। আমি চাই যাদের সুযোগ আছে, যারা কলকাতার আশেপাশে থাকেন, তারা যেন মিলন মেলায় 11 তারিখ অর্থাৎ 11 ফেব্রুয়ারি শনিবার দিন থাকেন এবং এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করেন, গ্রহণ করেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ইমরান সাহেবকে। আপনারা মনে রাখবেন 11 তারিখ এই অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেছেন, তাতে যাতে হাজির থাকেন সেই অনুরোধ আপনাদের কাছে রইল। তো এখন আমাদের যারা গেস্ট আজকে এখানে এসছে সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমাদের এই প্রোগ্রামের অর্গানাইজার অ্যাডভোকেট মাসুদ করিম সাহেবকে অনুরোধ করবো সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য। সবার সূচনা থেকে ঘড়ি অনেকক্ষণ চলছে। বেসিক্যালি যারা ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রী মন দিয়ে অনুষ্ঠানটা শুনছে, তাদের আলাদা করে একটু পরিচিত করি সবার সাথে, যারা মানুষ আছেন তাদের সাথে। কেন আমরা আমাদের তো এটা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের প্রসপেক্ট। তো ক্রিসেন্ট ডে স্কুল থেকে যারা আসছেন তারা একটু হাত তুলবেন অনুগ্রহ করে। ক্রিসেন্ট ডে স্কুল হাত উঠছে না, সংকোচ নেই, কেউ কিছু বলবেন, কই হাত উঠছে না কেন? যাই হোক, আমরা যাক আমাদের অতিথি বলছেন একটু উঠে দাও প্লিজ। আর এদেরকে সবাইকে আমরা হাততালি দিয়ে একটু সম্বোধনা দিই।
রিসেন্ট স্কুলকে আমরা অনুরোধ করব আগামী দিনে যেন অন্তত আপনাদের স্কুল থেকে 4-5 ছেলে এই স্কলারশিপ করে এবং ভালোভাবে এখানে যেন স্কলারশিপের জোন অফ কনসিডারেশনের মধ্যে আসতে পারে এবং আমরা প্রত্যাশা করব আপনারা যেন আগামী দিনে উঠে আসবেন আরো এমার্জেন্ট হয়ে। এবার অনুরোধ করছি পার্ক সার্কাস গার্লস, এবার আপনারা বসুন। পার্ক সার্কাস গার্লস থেকে কারা এসছেন সবাই মিলে হাত তালি দিন। থ্যাংক ইউ। আপনারাও ক্লাস 10 এবং 12 এর কিছু বাচ্চা আছেন আমি জানি, আপনারাও এখান থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন স্কুলে গিয়ে শেয়ার করবেন। আগামী যে প্রোগ্রামগুলো হবে তাতে আরো বেশি নম্বরে আপনারা পার্টিসিপেট করবেন এবং পড়ার যেমন কোনো গণ্ডি নেই ঠিক তেমনি ভালো মানুষ হবারও পরিষেবা খুব খুব কঠিন বলা। সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই স্কলারশিপের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করুন, ভালো স্কোর করুন, ভালো মানুষ হন আর স্কুলে এই মেসেজগুলো পৌঁছে দেবেন। সবাই মিলে একটু সবাই আমরা হাততালি দিয়ে এবার আমি আদিবাড়ি স্কুল থেকে কারা এসছেন একটু যদি উঠে দাঁড়ান অনুগ্রহ করে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। আদিবাড়ি স্কুল থেকে পার্টিসিপেন্ট ভালো এসছেন। আপনার স্কুলের হেডমাস্টার মশাইকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং যারা এসছেন যারা দেখে গেলেন এই সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করলেন সবাই স্কুলে যে বলবেন এবং আমানত এবং স্টেম ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে যে স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারটাও আপনারা স্কুলকে বলবেন। যারা ভালো অঙ্ক, যারা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, সোশিয়োলজি বিভিন্ন বিষয়ে যারা পড়াশোনা করে তারা আগামী দিনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কোনো প্রয়োজন হবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা আপনাদের সাহায্য করার চেষ্টা করব এবং স্কুলকে বলবেন যদি কোনো কেরিয়ার ক্ষেত্র আমানত ফাউন্ডেশন আপনাদের সাথে সহযোগিতা করবে। এটা আপনার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলবেন। ধন্যবাদ জানাদের জন্য হাত তালি দিন। আমি আপনাদেরকে আরেকবার মনে করে দিই শিশু একাডেমি আমাদের বারেপুর থেকে এসেছেন আমাদের কাছেন সাহেব, শিশু বিকাশ একাডেমি একটু প্লিজ কারা এসছেন হাত একটু দাঁড়ান একটু দয়া করে। শিশু বিকাশ একাডেমি আমরা আমাদের তরফ থেকে শিশু বিকাশ একাডেমির কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রছাত্রীকে থ্যাংক ইউ। আপনারা অনুষ্ঠানটা অংশগ্রহণ করেছেন, আপনারাও এর মর্ম বুঝেছেন। আগামী দিনে নিজেদের তৈরি করুন। এরপরে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা টিম এসছেন আমরা জানতে পেরেছি, আমরা একটু অনুগ্রহ করে অনুরোধ করবো তারা যদি উঠে দাঁড়ান। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাদের স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি এবং ইউনিভার্সিটি আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে একটা সেতু তৈরি হচ্ছে। স্কুল, মাধ্যমিক লেভেল, উচ্চ মাধ্যমিক লেভেল, ডিগ্রি এবং বিশ্ববিদ্যালয়। তো আমি অনুরোধ করব এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিজেদের তৈরি করুন, নিজেদের স্বপ্ন দেখা শুরু করুন, স্বপ্ন পূরণ করার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করুন। আমাদের যা সাহায্য সহযোগিতা লাগবে আপনাদের সাথে পাশে থেকে আপনাদেরকে আপনাদের স্বপ্ন পূরণে আমরা এগিয়ে নিজেদের সাহায্য করব। ধন্যবাদ। আপনারা যদি আসন করুন। সাহিত্য কোচিং সেন্টার থেকেও বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা যদি উঠে দাঁড়ান আমরা জানতে চাই। আমরা ধন্যবাদ জানাই সাহিত্য কোচিং সেন্টারকে, তাদের থেকেও কিছু অংশগ্রহণ করেছেন। তো এই সবার সম্মিলিত চেষ্টা এবং এই গুণী মানুষদের উপস্থিতি আমাদের এই ছোট অনুষ্ঠানটাকে আরো মনোজ্ঞ, আরো হৃদয়স্পর্শী এবং আরো স্বপ্ন পূরণের দিকে নিয়ে যাবে এই আশা ভরসা রাখি আমরা আমাদের। এবং তার পাশাপাশি যারা আজকে প্লিজ বসুন, যারা আজকে স্কলারশিপ পেয়েছেন তারা যদি দয়া করে উঠে দাঁড়ান তাহলে আমরা একটু নিজেদেরকে পরিচিত করে নিতে পারি। যারা মনোনীত হয়েছেন আজকে, যারা স্কলারশিপ পেয়েছেন তারা যদি একটু উঠে দাঁড়ান অনুগ্রহ করে। বাকি সমস্ত যারা বসে আছেন হাততালি দিচ্ছেন তারাও স্বপ্ন দেখুন, তারাও এখানে উঠে দাঁড়াতে পারবে। তাদের জন্য বাকি পুরো অডিটোরিয়ামে দর্শকবৃন্দ হাততালি দেবেন। থ্যাংক ইউ প্লিজ। আমি অনুরোধ করবো ভাঙড় থেকে কিছু মানুষ এসছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে সফল করার জন্য, তারা যদি উঠে দাঁড়ান একটু প্লিজ।
আজিম ভাইয়ের টিমটা। ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি এই ছোট্ট অনুষ্ঠানটাকে সফল রূপ দেওয়ার জন্য। আমরা আমাদের তাজ সাহেবকে অনুরোধ করব, তিনি যে সংখ্যাটা স্কলারশিপ দিচ্ছেন আগামী দিনে যেন এই সংখ্যাটাকে আর একটু বাড়ান, তাহলে আরো কিছু আমরা ছেলেকে যৌন কনসিডারেশনের মধ্যে আনতে পারবো, আরো কিছু বাচ্চাকে তাদের ভবিষ্যতের দিকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো, এই আশা রাখি তাজ সাহেবের কাছে। এছাড়াও যারা এখানে আরো গুণী মানুষ আছেন তাদের সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে যদি আরো কিছু আমরা ডোনার, আরো কিছু যদি আমরা মানুষকে পাই যাদের মধ্য দিয়ে একটা দুটো তিনটে করেও যদি আমরা স্কলারশিপ দিতে পারি, তাহলে এই সংখ্যাটা আমরা আজকে 65 থেকে 70 থেকে বাড়িয়ে আগামী দিনে 100টা পৌঁছাতে পারি। আমাদের ম্যাজিক ফিগার 100 আগামী দিনে ন্যূনতম। আমি অনুরোধ করব যারা গুণী মানুষ আছেন, যারা আমাদের হৃদয়ের সাথে জুড়ে আছেন, তারা আমাদের এই ভাবনার সাথে একাত্ম হয়ে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করবেন, এই আশা বিশ্বাস ভরসা রাখি। এই কয়েকটা কথা বলে আমি উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটাকে খুব ভালোভাবে সফলভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি করে আমি মাইক্রোফোন দিচ্ছি আমাদের জালাল সাহেব, তিনি বাকিটা শুনবেন। শুক্রিয়া জনাব মাসুদ করিম সাহেবকে। আমরা এই প্রোগ্রাম যেমন আজকে করলাম, তো প্রতি বছরই আমরা এই প্রোগ্রাম করব এবং উত্তরোত্তর আমাদের যে স্কলারশিপের সংখ্যা বাড়তে থাকবে সেটা তিনি ব্যক্ত করলেন। আমরা আশা করব যে স্টেমের পক্ষ থেকে এবং এইচএটেমের পক্ষ থেকে এই স্কলারশিপ আমরা ধীরে ধীরে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব এবং যাতে বেশি বেশি স্টুডেন্ট এটা অ্যাভেল করতে পারে সে ব্যাপারে আমরা ভাবনা চিন্তা করব। এখন এই কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন বেশ কিছু ভলেন্টিয়ার। যে কাজটা আমরা যেটা করি এটা সাধারণত এই যেমন স্টেম স্কলারশিপে তাজ এন্ড জাকির সাহেব তিনি তাদের যে সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় আছে সেখান থেকে তিনি চাঁদা কালেকশন করেন এবং তার মাধ্যমে এই স্টেম স্কলারশিপ দেন। তেমনি আমানত জাকাত মিশনের পক্ষ থেকে আমরা জাকাত দান সাদকার টাকা তুলি এবং দরিদ্র মেধাবী স্টুডেন্টদের স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এই জন্য বেশ কিছু ভলেন্টিয়ারের প্রয়োজন। তো আমাদের যে এই কাজগুলো হয় সব ভলেন্টিয়ারের মাধ্যমে। তো ভলেন্টিয়ার হিসেবে আমরা যারা ভালো কাজে সহযোগিতা করতে চাই তো তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য আমি নূর মহাবিশকে অনুরোধ করব। আমরা একেবারে আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। এখন শুধু কুইজ কম্পিটিশন বাকি এবং প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ বাকি। এই কুইজ কম্পিটিশন করবেন খালিদ ফজলুল্লাহ, তাকেও তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ করছি। তার আগে কয়েক মিনিট নূর মহাবিশকে অনুরোধ করব যে ভলেন্টিয়ার হিসেবে এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমরা কি ভূমিকা নিতে পারি সে ব্যাপারেই তার বক্তব্য শুনব। নূর মহাবিশ। Hello everyone and assalamu alaikum again. नहीं तेरा सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। डियर यूथ्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी से हम लोगों को बहुत इंस्पायर किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ यंग पर्सन जब हम बाहर निकलते हैं हम अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चों को देखते हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे मजलूम लोगों को देखते हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कुछ ऐसे बच्चे जो सड़कों पर भीख मांग रहे होते, कुछ ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और हम सिर्फ उफ करके रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते, ये सोचकर कि शायद अभी हमारी एज नहीं है इन चीजों में इन्वॉल्व होने की, या हम क्या ही कर सकते हैं, या ये सोचकर कि अभी तो पढ़ने का टाइम है अभी पढ़ लेते हैं फिर कुछ टाइम बाद करेंगे, कुछ टाइम बाद कुछ अच्छे काम कर लेंगे, फिर उसके बाद ये सोचते हैं अभी तो यंग है शादी हुई है फैमिली लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, एंड एट द एंड हमारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है और हम समझ भी नहीं पाते कि ये जिंदगी कब हमारे हाथों से चली गई। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आप लोगों में से कितने लोगों ने टाइटैनिक देखी है? अपना हाथ एक बार रेस करें। टाइटैनिक, ओके। सो टाइटैनिक में एक सीन है जहां पर एक बहुत बड़ी सी जहाज जिसमें सारी फैसिलिटीज हैं एक आइसबर्ग के सामने आकर टूट के बिखर जाती है ना।
तो आज हमारी कम्युनिटी, हमारी कौम का आइसबर्ग है लाइलमी, कि हम एजुकेशन से कितने दूर हो गए। हमारा एजुकेशन स्टेटस क्या है? अगर हम एजुकेट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारी लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी, हम पॉवर्टी लेवल से ऊपर नहीं निकल पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो आप लोगों को एक वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला होगा जिसमें नेम, आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और कुछ एरिया है जहां पर आप काम करना चाहते हैं एज पर योर स्किल्स। बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट 1 संडे इन अ मंथ, 1 संडे, और आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। आपको पता है दौलत, जो दौलत होती है ना, आप किसी को दें, किसी से लें, कम ज्यादा होती है, लेकिन एक जो इल्म की दौलत होती है ना, जो आपकी स्किल्स की दौलत होती है, आप उसको जितना देंगे वो उतना निखरती है। आज एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी एज अ स्टूडेंट और एज अ लर्नर, कि ज़कात तो सब पर फर्ज है, और ज़कात सिर्फ पैसों की नहीं होती, ज़कात प्रोफेशन की भी होती है। तो एज अ स्टूडेंट अगर आज आप 2 हर्फ सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके आधे हर्फ का फायदा आपकी कम्युनिटी को वापस मिले। थैंक यू सो मच। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अमानत के साथ जुड़ेंगे। ऑलरेडी जितने भी फॉर्म्स आए थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और जिनको और भी फॉर्म्स चाहिए तो हमारे पास फिलहाल नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर और जिस एरिया पे आप काम करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज आप वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या एक पेपर में लिखकर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाते टाइम जमा कर सकते हैं, और हम मिलकर एज अ यंग टीम, एज अ यूथ ब्रिगेड हम इस चीज पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में एक कदम, एटलीस्ट एक कदम आगे बढ़ पाए, सो दैट कि हमको अपनी लाइफ से थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो कि हमने कुछ किया है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। নূর মহাবেশকে আমরা সবাই জানি যে পথের একটা কাঁটা যেটা মানুষকে আঘাত করতে পারে সেটা সরিয়ে দেওয়া ভালো কাজ এবং একজন ভলেন্টিয়ারের কাজ। সেই কাজ করার জন্য নূর যেটা বলে গেল যে মাসে একদিন রবিবার যদি আমরা কোনো ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারি এবং আমানতের সাথে থেকে কাজ করতে পারি, সে ব্যাপারে যদি নাম লেখান তাহলে আমরা তাকে ডাকবো এবং সেই কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করবো। এখন আমরা শেষ পর্যায়ে কুইজ কম্পিটিশন এর মাধ্যমে আমাদের এই প্রোগ্রাম শেষ হবে। তো কুইজ কম্পিটিশন পরিচালনা করার জন্য খালিদ ফজলুল্লাহকে অনুরোধ করব এই কুইজ পরিচালনা করার জন্য। খালিদ ফজলুল্লাহ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So before we start the actual quiz, I also want to give my 2 cents on the conversation that has happened today, as well as what it has to every one of you. Can we bring up the slide, please? I think adding to what Noor just said, this is what was there in Amanat's last slide. I don't know if you guys saw it that time or not. It says we can't help everyone, but everyone can help someone. That's the concept of volunteerism. Every one of you has तीन तरीके से आप किसी को भी in my mind help कर सकते हैं, right? First is if you have the money or resources, you should give that. A part of that, आप अगर 10 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया दो, 10,000 कमाते हो तो 1,000 वैसे करते हैं, right? Second is skill. Not everyone is by profession teacher, but everyone has the inner resource to become a teacher. If you are a 3rd year engineering student, you can teach a 2nd year. If you are a 1st year, you can teach class 10, 12, etc. So pehla hai money, resources, second has skill, right? If I look at the 3rd one, agar skill bhi ye hai, the basic thing that you can provide is time. आपका समय आपका सबसे important resource है, right? So making sure that you utilize the time to give to your community is perhaps the 3rd form of volunteerism. So with that, I would say let's get started on our quiz today. We are already delayed. I don't want you to be waiting any further. So first what we'll do is we'll tell you the mode or how we are going to have this quiz today. Before I start, there are 2 things that we have done. Because we are doing STEM, we have made it an interactive
on the phone quiz as well, right? So you can just pull up your camera, scan a QR code, and the quiz starts. However, I'm also aware that not everyone will have access to the internet or camera in this room at this point of time. So we do have an offline method as well, and we'll go through the rules and regulations for both of these as part of this presentation. Let's go forward. If I look at the interactive quiz, first you'll be shown a QR code. We have volunteers who will have the QR code physical copy as well for you to scan in case you need that, right? So first we'll show you the QR code, physical copies there as well. Once you have the QR code and you scan it, it will ask for your name, email, phone number. Okay, if you have an email, okay, otherwise just put a dummy email saying dummy@xyz.com. That's perfectly fine. Then if I look at then you have to wait for the quiz. The question will be shown. Question ashbe tomar samne. 30 seconds you'll get to answer. After that, you will have to select the right answer, after which we'll show the poll. At the end, we'll also reveal the question and the leaderboard as well towards the end of the session. Let's go. So this is for the online method. In case you need it or you do it offline, how will you do that? Following this interactive quiz, we will have another session. Let's go forward. That is the audience rapid fire, where anyone in the audience can really pick up the microphone and tell me the right answer. Okay? In that case, so let's go back. We will show the question on screen. If you have the answer, raise your hand. We will come to you with a mic. In case one person gives the wrong answer, we'll give it to the second person. Like that, 3 people at max will be allowed to attempt a question. Otherwise, we'll reveal the answer. All clear? Sabar bocha gelo on screen. Also, we have volunteers who have the physical copy of that. Scan this QR on your phone. If you need any kind of help or volunteers are there, ask them for any kind of help. If you need help, just raise your hand. We'll come to you as well. If you are scanning through your mobile browser, ad might be there. So skip the ad and click on the IP address. Something like 68 dot some numbers. And some instructions after registration, like after putting your name and number, don't click on like back, don't refresh it and don't get back. Okay? You'll see a screen called please wait. That is intended. Don't think it is hand up or anything. We will provide you the questions once we are ready. Okay? So we are waiting for you to first log in. Register everyone. We will announce the number of participants so we can start. এই কিউআর কোডটা স্ক্যান করে সবাই রেজিস্টার করে নেবে, নাম, ফোন নাম্বার এন্ড ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে। যদি কারো কাছে না অ্যাভেলেবল থাকে ইমেল অ্যাড্রেস, তারা একটা ডামি ইমেল অ্যাড্রেস পুট করতে পারে, email@gmail.com, something like that. ফোন নাম্বার যদি ডামি পুট করো তাহলে মনে রাখবে, কারণ নাম ম্যাচ করতে পারে পার্টিসিপেন্টসদের। তো আমাদের লাগবে এই ফোন নাম্বারের লাস্ট ডিজিট গুলো উইনার ডিসাইড করার জন্য। তো ফোন নাম্বার রিয়েল দেওয়ার চেষ্টা করবে। So after scanning the QR code, this screen should come. Follow the steps on the screen. Name, phone number, email. Tarpore submit. Then click on the submit button. Wait. এই স্ক্রিনটা সবাই পাবে।
বা something similar. It might উপরে একটা হেডিং ও আসতে পারে, but this is the screen that you'll get, which is saying please wait. Okay, so we will wait for a few seconds. There is no age limit. This can actually be done by anyone. Okay, so whoever has a phone, you should register. Not only for students. মানে শুধু স্টুডেন্টরাই যে করতে পারবে এমন কিছু নেই. So anyone here can start. This will be a fun. Let's start. QR code টা হবে দাদা? We have 93 participants. That's a lot. Let's start. কনফার্মেশন নিয়ে গেছি। কেউ কি বাদ আছে? কেউ চাইছে? Okay, we will wait few more seconds. কেউ যদি এরকম থাকে যে লগইন করতে চায় কিন্তু পাচ্ছে না, আমরা ওয়েট করতে পারি। You tell us. Just raise your hand and we'll come. She needs some help. Remember, after this, after telling the question, you will get only 30 seconds to answer. If you don't answer it, it will be vanished, right? 30 সেকেন্ড পাওয়া যাবে আনসার করার জন্য। There is no submit button. একবারই click করতে হবে। It will be automatically submitted. Done? How many participants, Mijanutta? 110. 110. Great. I hope the server can take that. সবাই কিন্তু স্ক্রিন যে প্লিজ ওয়েট স্ক্রিনটা সেটা খুলে রাখবে। ডোন্ট লেট দ্য স্ক্রিন সেভার কাম ইন or don't lock your phone or change the browser or anything.
Is everyone ready? Okay. This is the first time we are doing a QR code scan and a quiz. But that's a good thing, right? We are learning something new, I hope. Kind of KVC experience. Dada, is everyone ready? Once everyone is ready, please announce the number of participants. We'll give you time, don't worry. Let's take your time. We understand this is first time for everyone. আচ্ছা, এটার জন্য কোয়েশ্চেন এখানেও স্ক্রিনে আছে, কিন্তু তোমাদের মোবাইলেও আসবে। So you can look at your mobile, you can look at your screen as well. I can stand up. All right. How many participants do we have? Abhi 122 people joining us on this session today. Thank you everyone. Let's get started. Just a moment, last update I'm checking. Please be on your screen. We are starting very soon. 128 is the updated count. Let's get started. And the remarkable thing is the 30 seconds. You will get only 30 seconds to read the question and answer them. And put your screen on always on so it doesn't off automatically. Make sure you're looking at the please wait screen. A screen ka jana open thake. Don't refresh the browser. নাহলে কোয়েশ্চেন আসবে না কিন্তু তোমাদের কাছে। স্ক্রিনটা অন থাকতে হবে। Can we start? 3, 2, 1. Let's start. The first question is there. The first theorem on hyperbolic geometry was given by option A, Umar Khayyam, option B, Ibn al-Haytham, option C, Zain al-Din Gorgani, option D, Ibn al-Nafis. Do it fast, guys. 30 seconds. Should I repeat? You can see on your phone, right? Time's up, time's up. Okay, so now time to get the poll. Okay, let's see the poll.
Let's see the poll. Let's see the poll. Abel. 31%, 33%. Option number A, 26% of people choosing option number B, 35% is choosing option number C, and 8% are pursuing D. Okay. What do you think? What is the right answer? Let's see the answer, right? Time to reveal. Okay, so option A is correct. Great, guys. Keep on doing. Okay. Moving on to the next question. So next question is about, will be some female power about India, Indian politics and something like that. So should we move to the next question? Okay, let's go. Okay, could be on the screen. Next question is Srimati Draupadi Murmu is the dash president of India. 13, 14, 15 or 16? We should know. This question is a must. 30 seconds. Time is running out. Have we done, guys? Okay, time's up. Time's up. Let's see the poll. What do you all think? Okay, I didn't expect this. Okay, 1% is A, 24% is B, 44% of our audience is saying number C the most, and 32% is going with the D option. Okay, let's see the answer. 44% are correct. Okay, most of the people correct. Great. So 15. So Draupadi Murmu is the 15th president of India. So proud of her. Thank you everyone for answering. And next question. Next question is also important. It will be about some knowledge of economics. To the next question. In economics, if the demand is increasing, then the MRP will be A, decrease, B, increase, C, firstly decrease, then increase, or D, firstly increase, then decrease. We should know. We should know. যদি ডিমান্ড ইনক্রিজ হয় তাহলে এমআরপি কি হবে? ম্যাক্সিমাম রিটেলিং প্রাইসটা কি হবে? Answer it. Time's up. Time's up. Okay. Let's see the common sense. Let's see the poll. Okay. We are divided on this one. Looks like 21% is on A, 36 on B, 22 on this, and 23%. So it's quite divided. Who think it will decrease? Okay. Increase. So correct option is option number B. It will increase. Again, most of the people have answered correctly. Let's go on to the next question. What does a philanthropist person mean who donates dash? A, money. Option number B, time. C, experiences. Or D, all of these above. Philanthropist এর ব্যাপারে আমরা সবাই জানি মোটামুটি, তাই না? The big people, Tata and all, Gates. Time's up. Time's up. So before we look at the polls, Taj uncle, there was a question here, right? What does a philanthropist person mean? Who donates time? A, B money, C experiences, and D all of these. We want to get your view first and then show the poll. All of the above is what Taj uncle says. Let's look at the poll now. What does our audience think? The audience thinks 62% of them think that uncle. So let's go to the right answer. And the right answer is D.
Let's go on to the next question now. Next International Mothers Language Day will be celebrated on. Option A is 24th March 2023, 21st February 2023, 23rd March 2023 or 23rd February 2023. খুব তাড়াতাড়ি আসছেই কিন্তু time is running out and it's up. Let's look at the poll now. B is the most answered question. Let's go on to the right answer, and that is correct. We are dealing with very intelligent people. You know what is the problem? Prize. Who will get the prize now? Most of the people are correct. So let's continue to the next question. Is it very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone? Who says this? Abraham Lincoln, Nelson Mandela, APJ Abdul Kalam, or Mahatma Gandhi? Very famous quote. Very famous quote. Time is running out. What do you think, guys? Time's up. And let's see. Let's look see at the polls. What our audience thinks is number C. 76%. 76% say C, and C is the correct one. Dr. APJ Abdul Kalam. Oh, that's a great reaction. Let's go on to the next question now. According to Indian Constitution, in preamble, there is a brief discussion about justice. The justice of option A, humanity, economic and political. Option B, social, economic and humanity. Option C, social, humanity Don't and call out. political. Option D, social, economic and political. Give your answers in your mobile, not Time is running out. Bit fast. Time's up. 30 seconds up. Time's up. You want to look at the polls now? Let's look at the polls. Let's see. Okay, 63%. So major percentage of the audience thinks social, economic and political is the correct answer. Justice of this. Let's go on to the answer, and that's the correct one. Let's move on to the next question now. Which of the following is related to Operation Green Mission? That's a good question. Option A, production of tomato, chili and potatoes. Option B, production of tomato, onion and potatoes. Production of pulses, onion and potatoes. Production of tomato, pulses and rice. What do you think? Green Mission. Operation Green Mission. What do you think, guys? What is green? Let's look at what the audience thinks. This one is divided. Right? So 26, 20, 11 and 44. Most of the people thinks it's tomato, pulses and rice. Maybe rice because we are in Bengal, right? Unfortunately, that's not correct. Let's go on. This is the first. We are seeing application. Production of tomato, onion and potatoes is related to Green Mission. Let's move on to the next question now. The next question is very good. Okay, we should know it all. Which color of the Indian national flag indicates the country's strength? I'm not going to repeat this. Green, saffron, white, or the chakra. What is that? Yeah, Dharma chakra. That's the answer. It's the easiest of them all. And we are out of time. Let's look at the audience poll.
16% thinks it's A, 33% thinks it's B. It's ridiculous. 11% thinks it's C, and D is 42%. Correct option is B, saffron. Saffron, man, saffron. Gerua color. This question everyone should get correct, and if not, then I'll be surprised. Who is the external affairs minister in India? 100% should be right. This is something that we should picture out here. Dr. S. Jaishankar, option B, Srimati Nirmala Sitharaman, or Srimati Smriti Jubi Irani, or Sri Nitin Jairam Gadkari. Push your brains. Time's up. Time's up. Let's look at the polls. We got 80% correct. So the rest of the people are not paying attention. So the External Affairs Minister is Dr. S. Jaishankar. Let's look at the next one. Our culture, Kolkata. Now this is interesting. Who established Kolkata and which year? The options are interesting. A. Bernard Arnault in 1690. B. Job Charnock in 1690. C. Again Bernard Arnault in 1590, or Job Charnock in 1590. It's a tricky question. Let's see. How many have you read the history? Time's up. Let's look at the poll. Time to come out to poll. Okay, majority of our people thinks it's option B, Job Charnock in 1690. What do you think, Dada? Majority is correct. Okay. Let's look at the right answer. That's B, Job Charnock in the year 1690. Great, guys. Next question. Let's look at the world now. Oh, yeah. The Central Rice Research Station is situated in Chennai, Calcutta, Cuttack, or Kochi. ছোটবেলায় সবাই পড়েছি এই কোশ্চেনটা। ধান রিসার্চ। Time is up. Now, time is up. Let's look at the polls. What does the audience say? And C is the correct answer. As expected. As expected, our audience has done it. Two more questions left, right? Two more questions. We actually wanted to do 25, but since we have less time, we'll reduce it to 15 questions. Next question, please. Second last question. Or sorry, third last. Looking at the world, which country is the most populous democracy in the world? China, USA, India, or Russia? Most populous country in the world. We are expecting 100% correct in this one as well. Yeah. The numbers just changed last year. So you need to be aware of today, not 2 years back. Current affairs. Let's look at the audience poll. We should answer it. India. The answer is India, and 51% is correct. कितनों ने guess किया बताओ? कितनों ने guess करके बताया? This has been updated in the last year, 1 year. Yeah? So we go to the second last question, which is go ahead. According to Indian Constitution, English national language is or are? Hindi, English, both of them, none of them. Great and tricky question. We should know. Hindi. Who made this question? Bengali option in English.
একটা রাখতে পারতেন equally। Time's up. Let's look at the audience poll. A is 41, B is 7, C is 27, and D is 27. So audience is divided. Both of them and none of them are like quite similar. 27, 27. Yeah, the people are divided between both of them and none of them. The answer is none. We don't have any official national language. Some people say like it is Hindi, but it's not. Let's look at the next one, and this is the final question for today, which is online. We'll have a few offline sessions, but this is the last one for online. When you are doing something pleasurable, dopamine release from. We should know this, guys. We are college guys. We know what is dopamine, what is from. Brain, heart, liver, testicles. Dopamine कहाँ से निकलता है? दिमाग से, दिल से, जिगरे से. Time's up. Let's look at the audience poll now. Okay, 75% of you think it's the brain. दिल से निकलता है, दिल से. दिल से निकलना चाहिए ना, खुशी होती है. Answer is correct. It's A, the brain. Should we do 2 more or should we end now? End or 2 more? Half of the people saying more and half of the people saying. Yeah, which one says more, which one says? Okay, we'll do in between. We'll take one question. Okay? Let's go on to the next one. Jawaharlal Nehru wrote this dash. The discovery of Akhand Bharat, the invention of Parsia, the invention of Akhand Bharat, and the discovery of India. Which one is it going to be? Let's do some general knowledge. Some general knowledge questions in there as well. Come on, time is running out. Okay, time's up. Time's up. Let's look at the polls. The last poll for today. Okay, great. D is the clear winner in terms of the audience. Now we judge the audience. Is the audience correct? Yes, it is. Audience is always correct. All right. Thank you, everyone. Let's have the lights on, please. We will announce the winners and the leaderboard after this session. We will have another offline quiz, open quiz. You can raise your hands and answer. So, in the interest of time, we are reducing the number of questions. We'll do 5 instead of 10, or 8 that we initially thought. So we'll quickly get into it. Here, the question will be on screen. You have to raise your hand. Whoever raises the hand first will get the mic. Or there will be 3 people, one after other. Whoever tells the correct answer will take the prize today. Everyone ready? Volunteers, are you ready? Because you have to look at the hands. You can hear me, right? All right. Volunteers, are you ready? You have to look at the hands first. Make sure that we are being justified. Let's pull up the first question.
First question. What is the longest river in the world? No options. Who did first? See, you guys have to face the audience. That's what I said. So this was a test question. Okay. The next one will be the original question. So we'll give the answer. Okay, but we'll give the mic. I see two people still with their hands up. After they know, they are not going to get the prize. Let's give the mic to him. That's correct. River Nile. Okay. Acha. We are not giving prizes for this one. Hey, Imran, we are not giving prizes for this one. Yeah. So make sure volunteers, you keep a eye, look out who is the first. Okay. Let's go on to the next question. Can I change? Yes. What is the cultural capital of India? Chennai. That's wrong. You can't answer like that. Wait. Kolkata. He gets the prize. That's correct. It's Kolkata. Congrats. Hopefully we'll get the right question this time. Let's proceed. Who invented the telephone? The volunteers get the final call. You have to tell full name. Sorry? What did he say? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. That's correct. The prize goes to him. We have to give some freedom to our volunteers now. Next question. More around Bengal. How many districts are there in Bengal? There. 24. Is that correct? No, we answered this previously. Okay, we'll take this one from this side. 31. Is that correct? 23. If you give the answer, someone else will make it right. 23. 23 is the right answer. Two more questions. Let's look at the next one. What is the atomic number of oxygen? Yeah, we'll give it to people in the front now. 8, sir, 8. Oxygen 8. That's correct. Prize here. What's your name? Now the last one.
The last one, I want to get a 100% answer. I know it will be tricky, but that's the interesting piece. We'll go to the next question. Who founded Google? Guys, make sure you're looking at the second and third on this one as well. Larry Page. Only Larry Page? Full answer is not correct. See, by this time you can Google who is the founder of Google. What? Only Sergey Brin? Larry Page. दोनों एक ही या कोई एक? दोनों? कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा। ये तो कैसे लग रहा है? सर इधर सर इधर No, we'll give. Larry Page and Sergey Brin. That's correct. Let's give. Hey guys, let's give her a prize as well. She was just non-confident. Okay, but she said the right one as well. So let's give a prize for that one, that lady as well. Okay, that's all for today. Thank you everyone for joining and making this a successful event. Thank you. We will just call out the first, second, and the third prizes for our online quiz. Okay, so I have. Huh? So just to let you know, it was a hard decision for first, second, third. Turns out there are 3 draws. So we have 2 firsts, 2 seconds, and 2 thirds. There will be 6 winners for today, not 3. With that, I will announce the same in a few seconds. স্ক্রিনে স্কোর দেখতে পারবে আমরা দেখতে নেব স্ক্যান করলে আবার স্ক্রিনে Yeah, let's show the leaderboard. Hey, have you done that? Yes. Let's look at the first one. Who is first? Wasim? So the first one is Afsar Ali and Wasim Anwar. Come on top, come on stage. Afsar Ali and Wasim Anwar, make sure your phone number is ending with 461 and 664 respectively. Can we have both of you on stage? You are here. Come. based on the right answer and the timing. Okay. Can I ask Ghulam Muhammad Ladda to give the 2 gentlemen the third prizes? First prize. First prize. First prize. First prize. First prize. Oh, sorry, first prize. That's correct. First prize. No, this is the first prize. अरे भाई ये सामने থেকে সরেন Afsar Ali and Wasim Anwar, they are first in today's contest. First. अरे दादा ओ दादा सामने থেকে সরেন Yes. Congratulations, guys. Now we go to the second question.
or second in this. That is Parvez Samim and Sheikh Minsar. Please come on stage. Your award will be given by Mr. Taj Sayyed. এই চলছে Congratulations. Oh, he's selected for club captain, is it? Congratulations. Now, to the last final two people who will get the award today. Adil Hussain Mullik and Raisha Khatun. Please. Adil also selected on Cloud Captain. That's great. So Cloud Captain is the company that I am an associate director of. Two of the quiz participants are joining our company. No, we have much more participants. How much? More to stand. MashaAllah. The 5 people got chance in your organization. That's great. Let's come on up. Mr. Muhammad Shalam, my father, please do the honors of giving this award. Congratulations, Adil. Congratulations, Raisha. Thank you. Before we end, there's one small announcement. So this online quiz was interesting, right? Does everyone agree? Yes. So 4 engineers did this less than 3 or 4 days. Sleepless nights. This is a product that we'll try to make. This is in a beta stage now. We almost tested it with you. So we will release this soon. But 4 engineers made this. Can I bring them on stage? Abid, Sunny, Mijanur, Sarfaraz. We have 4 of them, we have 2 prizes. Should we give them or not give them? Yeah, so that I want to do though. If we get one gift, it will be okay for us because we are a team. Always we work together for betterment and what the challenges we have. Okay. So these are volunteers for Amanat as we speak, and I am giving the awards to them. With that, I end my session. Thank you, everyone.